All right, everyone. Welcome to Hokaloron. Today we have come to our session on Preisner. Now, Preisner নিয়ে যত কম কথা বলি তত ভালো. That's the fun part because uh, Preisner is one of the composers যাদের মিউজিক আপনাকে গ্র্যাব করে. And what happens is আমাদের কথা বলার থেকে মিউজিকটা যদি আমরা শুনি, that is a much better thing. তো what I have done is, and I have changed the way I am doing these sessions. আগে আমি যতটা বাজাতাম সেটা যখন দরকার হবে একটু বাজাচ্ছি, আর একটা সেপারেট সেশন করে হয়তো বাজাচ্ছি। পিকচার্স গুলো আমি একটু দেখাবো বিকজ ইউ শুড নো দ্য পার্সন whenever you see a picture, maybe in a magazine, maybe in a film magazine, or maybe in a somewhere in the social media, if you see his picture, you can recognize that this is Preisner. So whenever we are talking about Preisner, we are also showing you the artist in different moods, the artist in different situations. We are talking about the artist as a human being. We are talking about the artist as an artist, how he is thinking about things, how what is his creative process, what is the workings behind the process, what is the working like mindset behind the process. We are giving you insights, nuances, little things, but the best thing you can get it is from the music itself. So Preisner is one of those composers. Whenever you listen to Preisner, the music grabs you, right? তো আমি অনেক কিছু বলবো ভাবি, বাট যখন আমি কমিউনিটিতে শেয়ার করছি, so what I'm doing is আমাদের যে কমিউনিটিটা হয়েছে, that is like a blog. So community is a blog, in fact it's a YouTube blog. So if you don't know it yet, and if you don't know about these things, then I must tell you that in the community section what we are doing is, before the session, at least so far what we have done, before the session we are sharing a lot of uh, materials, like his suppose he has worked on 20 compositions, hypothetical examples I am saying. Now what we are doing is we are sharing maybe 3, 4, or maybe 5 compositions. We are just picking something and we are sharing. That doesn't mean that that is limited to that only. তো আমি হয়তো 4-5টা শেয়ার করছি. Now you get to know the name of the composer, you listen to 1 or 2 pieces of composed by the composer, then you do a search. So একটা রিসার্চ মাইন্ডসেটও আমরা ডেভেলপ করার চেষ্টা করছি. সো এবং সেটা কোথা থেকে আসে, একটা ইন্টারনালাইজেশন অফ দ্য প্রসেস, ইন্টারনালাইজেশন অফ দ্য মিউজিক। সেখান থেকে কি হচ্ছে, আমি মিউজিকটা শুনলাম, ফর এক্সাম্পল ডবল লাইফ অফ ভেরোনিক, আমি একটা মারিওনেটসের আমি থিমটা হয়তো দিলাম। নাও ইট গ্র্যাবস ইউ or it does something to you. Then you figure out, okay, this is Preisner, the composer is using a pseudonym. Okay, what is the director he has worked with? Kieslowski is a very important name in term. Whenever we talk about Preisner, Kieslowski is one of the most important names because three colors say যে মিউজিকটা প্রাইসনার দিয়েছে, দ্যাট ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট ইন টার্মস অফ স্টোরি টেলিং, ইন টার্মস অফ সিনেম্যাটিক ওয়ার্ল্ড বিল্ডিং, ইমোশনাল একটা ওয়ার্ল্ড বিল্ডিং যদি আমি বলি, অ্যাকোস্টিক একটা ল্যান্ডস্কেপ বলি, তার সাথে সাথে কি হচ্ছে, বিউটিফুল সিনেমাটোগ্রাফি। বিকজ কিয়েসলস্কি যখন এই কালার্সের ট্রিলজি যখন নামটাও দিয়েছে, তার সাথে সাথে সিনেমাটোগ্রাফিক্যালি ইফ ইউ সি, সেই কালারগুলোর লেয়ারিংসগুলো খুব সুন্দরভাবে ইউজ করেছে। ব্লুতে ব্লু, রেডে রেড, আবার ভেরোনিকে একটু গ্রিনিশ টোনটা আছে সেখানে কিভাবে ইউজ হচ্ছে। আইরিন জ্যাকব বলে একজন অ্যাক্ট্রেসের একটু প্রোফাইল আমরা কালকে শেয়ার করেছি, যেটা ওই স্লাইড শোর মধ্যে ছিল। সো দ্যাট ইজ অলসো ইউ আর লার্নিং ওয়েন এভার উই আর শেয়ারিং ইন দ্য কমিউনিটি সেকশন। কখনো আমরা একটা সিনেমার একটা সিন শেয়ার করছি, কখনো একটা প্রোফাইল শট, দেন ইউ নো হোয়াট ইজ এ প্রোফাইল শট, দেন ইউ নো অ্যাবাউট কাস্টিং অলসো। একজনকে আমি দেখলাম রাস্তায়, তাকে দেখে হয়তো আমি কাস্ট করব, সেই কাস্টিং যে আমি তাকে করছি, হোয়াট পোটেনশিয়াল ইট ক্যান হ্যাভ or he or she can have, what potential the story can have,
what potential the casting can have, and how he or she is fitting into that role. এই যে প্রসেসগুলো হয়, আমি ছোট ছোট করে খুব সহজভাবে এর মধ্যে আস্তে আস্তে বলতে বলতে যাচ্ছি। Before the session, we are sharing a lot of materials, few pieces, then you can go for a research. So you get around 1 week of time. সেখানে হয়তো আমি একটা শুনলাম মিউজিক, শুনে দেখলাম, আর একটু সার্চ করলাম, এই মিউজিকটার নামটা ভালো লাগলো, একটু মিউজিকটা ভালো লাগলো, শুনতে শুনতে গেলাম, রিসার্চ করে দেখলাম যে কোনটা হয়তো অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে, কেন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে, একটা এক্সপ্লোরেশন, একটা রিসার্চ মাইন্ডসেট। বাট কি হয় অনেক সময় যে অ্যাওয়ার্ডের থেকে ওপরে যদি আমরা রিসার্চটা করি, বা আমাদের ফিলিং বা ইমোশন বা আমাদের ডিভোশন টুয়ার্ডস মিউজিক বা আমাদের লাভ বা প্যাশন টুয়ার্ডস মিউজিক, এটাকে যদি আমরা বেশি ওপরে রাখি বা রেসপেক্ট করি, অ্যান্ড ইটস এ ভেরি স্পিরিচুয়াল প্রসেস। I sometimes I talk about music in that fashion. যে music is something very close. Music is something closest to God. Only silence is closer. That's one of my quotes. I have used it many times in my life. But music is something that is closest to God. I believe that. And only silence is something that is closer. Now, this is a very deep statement. It is not আমি বলছি বলেই যে deep সেরম না, but if you understand music, if you practice music for a long time, you realize that সাইলেন্সের কতটা ভূমিকা আছে একটা কম্পোজিশনে, সিনকোপেশনের কতটা ভূমিকা আছে একটা কম্পোজিশনে। সিনকোপেশন মানে কি, আমি 4/4 যদি বলি, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 1 2 4, এই যে ব্যাপারগুলো করছি, সাইলেন্সটা কোথায় আমি দিচ্ছি, নোটটা কোথায় আমি দিচ্ছি, এই সব কিছু মিলে আমার একটা কম্পোজিশন তৈরি হয়। বাট লোকে, মানে যখন আমি একটু ভাবছি যারা এগুলো সম্পর্কে জানে না বা চর্চা করেনি, তারা যারা, বিশেষ করে যারা একটা এক্সিস্টিং একটা ইন্ডাস্ট্রি থেকে দেখে শিখেছে, যেখানে খুব একটা শেখার কিছু নেই, বাট জাস্ট দে আর রিপিটিং দ্য সেম স্টাফ, মেবি দে আর গেটিং ভেরি বোর্ড আউট অফ ইট, দে আর জাস্ট রিপ্রোডিউসিং সেম স্টাফ ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে, হয়তো একটা লুপে ফেলে দিচ্ছে, বা একটা কম্পোজিশন, একটা জাস্ট একটা টেমপ্লেট হয়তো রাখা আছে, বা কিছু ভিএসটিস কিছু নিয়ে একটা পারমুটেশন কম্বিনেশন করে মিউজিক তৈরি করছে। ইট ইজ নট ফর দ্যাট। when you actually feel it, ইমোশনটা যখন আমরা ফিল করি, যখন আমরা সিনেমাটার স্টোরিটা কি ডিমান্ড করছে সেটা দেখি, ডিরেক্টরের ভিশন কি ডিমান্ড করছে সেটা রেসপেক্ট করি, আমি যদি সেই অ্যাজ অ্যান অডিয়েন্স সেই সিনেমাটাকে দেখতাম, হতে পারে অডিয়েন্স তখনও দেখেনি, আই এম লুকিং অ্যাট দ্য সিনেমা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, অর দ্য ফিল্ম ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, নোবডি নোজ অ্যাবাউট ইট, হয়তো এটা রিলিজও হবে না, তা সত্ত্বেও অ্যাজ এ কম্পোজার হোয়াট ইজ মাই ডিউটি, হোয়াট ইজ মাই আর্টিস্টিক রেসপন্সিবিলিটি, হোয়াট আই এম গিভিং টু দ্য মুভি। এই যে ছোট ছোট ব্যাপারগুলো, একটা আর্টিস্টিক ইন্টিগ্রিটি থাকে, একটা সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি, ডিউটি থাকে, এটা খুব ম্যাটার করে। সেখান থেকে যখন মাইন্ডসেটটা শিফট হয়ে যায় যে ওকে, এই অডিয়েন্স কি দেখবে, তাহলে আমি এরকম মিউজিক করব, ওই অডিয়েন্স কি দেখবে, তাহলে এরকম মিউজিক, এটা ওখানে যাচ্ছে, তাহলে আমি একটু ম্যানিপুলেট করে মিউজিকটা এরকম করবো, দেন ইউ ক্যানট ক্রিয়েট গ্রেট স্টাফ। স্টোরি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রাইট? যখন স্টোরিকে আমরা ইম্পর্টেন্স দিতে শিখি, তার মধ্যে তো প্লট, ক্যারেক্টার্স, কনফ্লিক্টস এগুলো তো আছে, সেগুলো অটোমেটিক্যালি ইম্পর্টেন্স আমি দিচ্ছি, বিকজ আই এম লুকিং অ্যাট ইট ইন এ ভেরি হোলিস্টিক ম্যানার। তখন সেই অনুযায়ী কাস্টিংটাও আমি জানি কিভাবে করতে হবে। সো কাস্টিংটা ভেতর থেকে আসে, জেনুইনলি আসে, অথেন্টিসিটি থাকে একটা কাস্টিং এর মধ্যে। অমুককে কাস্ট নিতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই। ফর এক্সাম্পল, আইরিন জেকবের যে ছবিটা আমরা দেখালাম কালকে, লাস্ট অ্যাক্ট্রেস, ডবল লাইফ অফ ভেরোনিকে, ও 3 কালার্স রেডে ও সেম অ্যাক্ট্রেস রয়েছে, অনেকে সিমিলারিটিস খুঁজে পায়, বাট শি ইজ এ বিউটিফুল অ্যাক্ট্রেস। অনেকে নাম জানে না ইন্ডিয়াতে, বাট যারা সিনেমা চর্চার সাথে আছে তারা জানে যে শি ইজ এ ভেরি গুড অ্যাক্ট্রেস। বাট যদি আপনারা যদি নতুন কেউ শুনে থাকেন, তাহলে ইউ জাস্ট রিসার্চ, এবং এত সুন্দর কাস্টিং হয় একটা স্টোরিতে, একজন এত সুন্দরভাবে ফিট করে একটা রোলে, ইউ রিমেম্বার দ্য নেম আইরিন জেকব অ্যান্ড ইউ উইল রিমেম্বার 3 কালার্স রেড, ইউ উইল রিমেম্বার ডবল লাইফ অফ ভেরোনিক। সে হয়তো আরো অনেক সিনেমা করেছে, বাট ইউ উইল রিমেম্বার বাই দ্যাট ফিল্ম। কিয়েসলস্কি, নাম বললেই মনে হবে কিয়েসলস্কির সাথে একটা কানেকশন আছে। গ্রেট ডিরেক্টররা এটা করে, তাদের সাথে যখন কেউ অ্যাক্টিং করে, তখন সেটাই যে স্টোরিটা এত সুন্দরভাবে হোলসাম বইতে সিনেমাটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় অডিয়েন্সের কাছে, তারপরে ওই একটা সিনেমা দিয়ে আমরা সারা জীবন একজন কাস্টকে মনে রাখি। তারপরে তো আরো অনেক থাকে, সেইখানে হচ্ছে স্টোরি টেলিং এর একটা বড় ইম্প্যাক্ট থাকে। এবং কি থাকে,
একটা অপরচুনিটি, ইটস অ্যান অপরচুনিটি। অপরচুনিটি নট ফর পার্সোনাল গ্র্যাটিফিকেশন, ইটস অ্যান অপরচুনিটি যেখানে একটা একটা স্টোরিকে আমরা অডিয়েন্সের সাথে শেয়ার করছি। একটা স্টোরি, একটা বিউটিফুল স্টোরি, তার মধ্যে কনফ্লিক্টস আছে, সিচুয়েশনস আছে, প্লটস আছে, ক্যারেক্টার্স আছে, হোয়াট এভার ইট ইজ, সবকিছু মিলে আলটিমেটলি একটা স্টোরি, একটা ইমোশনাল অ্যাপিল। স্টোরি যদি নাও থাকে, একটা ইমোশনাল এক্সপিরিয়েন্স, সেটাও ইটসেলফ একটা খুব পয়েগনেন্ট সিনেমা, যেটা টেরেন্স মেলিক রিসেন্টলি কয়েকটা সিনেমা করেছে, দ্যাট ইজ বিউটিফুলি ডান। মানে স্টোরির গদবাঁধা ন্যারেটিভ থাকতে হবে এরকম কোনো মানে নেই। সো ইউ শুড নো দ্যাট অলসো। সিনেমার একটা ইমোশনাল অ্যাপিল আছে, আলটিমেটলি একটা ইমোশনাল আর্ক থাকছে, বা একটা ইমোশনাল এক্সপ্লোরেশন থাকছে, অডিয়েন্সের উপর একটা ইমোশনাল ইম্প্যাক্ট থাকছে। স্টোরি আমি লিনিয়ার ন্যারেটিভ নিতে পারি, নন লিনিয়ার ন্যারেটিভ নিতে পারি, পুরো ভেঙে চুড়ে স্টোরিটাকে করতে পারি, বাট আলটিমেটলি ইটস অ্যান এক্সপিরিয়েন্স। আলটিমেটলি একটা ইমোশনালি এটা কি ইভোক করছে, সেখানে আমার ভিজুয়াল ইমেজারির একটা ব্যাপার থাকে, দ্যাট ইজ প্লেইং সার্টেন কাইন্ড অফ রোল। অডিওর একটা ব্যাপার থাকে। রিসেন্টলি আই ওয়াজ লিসনিং টু ইনারিতু বলছে যে 60% or 70% সাউন্ড কাজ করছে। অবভিয়াসলি সাউন্ড ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল, বাট ওয়েন উই টক অ্যাবাউট প্রাইসনার, হোয়াট উই নো ইজ সাইলেন্স ইজ ইকুয়ালি অর ইফ নট মোর ইম্পর্টেন্ট। এবং আমি আগের দিন এটা বলেছিলাম, আই উইল রিইটারেট দ্য সেম থিং। Whenever you know how to use silence, that calls for a better filmmaker, better, more mature filmmaker. Because when you start out, অনেক সময় কি হয়, এটা খুব প্রচলিত আছে বিভিন্ন লোকের মধ্যে যারা অনেকদিন ধরে কাজ করে, যে whenever you cannot do something, you try to camouflage it, you try to hide it with music. মিউজিকটা হলে একটা ইমোশনাল ভেহিকলের মতো হয়ে যায়, যেখানে আমি সিনটা, যেখানে মনে হচ্ছে যে আমি ঠিক মতো করতে পারলাম না, বা আমার মনে হচ্ছে কোনো মতে একটা কিছু দিয়ে আমায় ঢাকতে হবে, তখন মিউজিক ক্যান বি এ ভেরি গুড টুল। দ্যাটস ওকে, সামটাইমস দ্যাট ক্যান মেক এ গ্রেট মুভি অলসো। বাট আমি বলছি যে যখন আমি রিয়েলি সিনেমাটা বুঝি, স্পেশালি ইফ ইউ আর কামিং ফ্রম থিয়েটারে কাজ করলে এটার এক্সপিরিয়েন্সটা আরো বেটার হয়। অর ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড থিয়েটার, ইউ ক্যান ইউজ ইট ইন এ বেটার ওয়ে। ডকুমেন্টারিতে কিছু কাজ করলে, ডকুমেন্টারি থিয়েটার, এগুলোতে কাজ করলে, এই যে একটা ডিফারেন্ট আর্টিস্টিক মিডিয়াম, কেউ হয়তো কনসেপচুয়াল আর্ট করছে, কেউ হয়তো মিক্সড মিডিয়া আর্ট করছে, কেউ হয়তো পারফরমেন্স আর্ট করছে, তারা যখন সিনেম্যাটিক মিডিয়ামে কাজ করছে, তখন আমি কিন্তু এই মাইন্ডসেটটা কখনোই রাখবো না উইথ এ জাজমেন্টাল অ্যাটিটিউড, যে ও যেহেতু মিক্সড মিডিয়ার কাজ করছে, হি ক্যানট মেক আ ফিল্ম, হি অর শি ক্যানট মেক আ ফিল্ম। দ্যাটস আ ভেরি জাজমেন্টাল অ্যাটিটিউড, উই ক্যানট হ্যাভ দ্যাট। রাদার হোয়াট আই শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট ইজ, যখন আমি কাস্ট বা ক্রু সিলেক্ট করছি, I can go for that innovation or that exploration. যে একে আমি সিলেক্ট করছি, he or she will bring something to the movie because of his background or his profession. সে হয়তো ডকুমেন্টারিতে অনেকদিন কাজ করেছে, তাকে আমি হয়তো এডিটিং এ এমন ভাবে সিলেক্ট করলাম, সে ওই ডকুমেন্টারি এডিটিং এর কিছু ফিলটা আমার সিনেমাতে নিয়ে আসবে। হয়তো সিনেমা ভেরিতে, যেটা নিয়ে আমি আগেও কথা বলেছি, সিনেমা ভেরিতে বা একটা ডকুমেন্টারির অ্যাপ্রোচ আছে, মানে ফিলটা আমি আমার সিনেমাতে চাইছি, তখন আই এম সিলেক্টিং মাই ক্রু অ্যাকর্ডিংলি। একজন হয়তো এপিক সিনেমায় কাজ করেছে, কম্পোজ করেছে, তাকে আমি সেরকম ভাবে সিলেক্ট করলাম, সেটা হয়তো একটা এপিক মুভি। ফর এক্সাম্পল, আই ওয়াজ লিসেনিং টু দিস কম্পোজিশন বাই উইন্টারবার্গের একটা মুভি আছে, ইটস অল অ্যাবাউট লাভ। I was listening to the piece, and it brought tears to my eyes. My eyes were glistening, so uh, I used to compose like that long time back. Because Preisner music যদি আমি দেখি, আমি minimalistic বলছি না, but it is coming from a different real. And if you really love music, you are exposed to world cinema, you listen to a lot of music, and sometimes you go to prayer, you go to do prayer, you go to um, any place to worship, and you connect to the cosmos. Or maybe you are at your home, but you have a place where you are meditating, you are being totally honest with yourself, you're connecting to the cosmos, you're connecting to that silence, inside you and in the universe. You can create great stuff. তো প্রাইসটনের মিউজিক হচ্ছে ধুম করে আমি নাচতে নাচতে ঘুরে, মানে হড়বড়ি করে করার মিউজিক নয়। এটা হচ্ছে একটু ইন্ট্রোস্পেক্ট করছি আমি, একটু রিফ্লেক্ট করছি। সো সেটা এমন একটা মিউজিক, মানে সবকিছু মিশে সেটা আমাদের গ্র্যাব করে, মানে মিউজিকটা এত গ্র্যাব করে, মানে আমার তো এটা হয়, এবং আই থিঙ্ক ফর মেনি পিপল ইট ইজ দ্য সেম। হয়তো আমি একটা কাজ করছি, বাট যখনই আমি মিউজিকটা শুনতে চলে গেল, হয়তো আমি লাউড স্পিকারে দিয়েছি বা হেডফোনে শুনছি, সব কাজ করতে করতে যখন আমি মিউজিকটা শুনছি, দ্য মিউজিক গ্র্যাবস মি ইন সাচ এ ম্যানার
যে আমি অ্যাক্টিভ লিসেনিং করতে বাধ্য হব। সো ইটস অ্যাক্টিভ লিসেনিং প্র্যাকটিস অলসো, বিকজ আমার কোথাও একটা জায়গায় স্পর্শ করছে এটা, যেটা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে আমার সাথে ট্রু হতে, বা আমার সাথে একটা একটা অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে আমাকে, যেখানে আমি কমপ্লিটলি অনেস্ট উইথ মাই সেলফ, লুকিং ব্যাক, মেবি লুকিং ব্যাক অ্যাট মাই মেমোরিজ, maybe I'm introspecting in a different way, in a very deeper way, in a philosophical way, if I explicitly mention. But একটা চিন্তন এবং মননের একটা ব্যাপার সেখানে নিয়ে চলে গেল মিউজিক, এরকম একটা মিউজিক। তো সবকিছু মিলেমিশে খুব কোহেরেন্ট বা একটা কোহেসিভ অ্যাপ্রোচ, মানে সেটা আমি মিউজিকে কেন বলছি, হয়তো আমি সবসময় বলি যে ইনস্ট্রুমেন্ট ক্যান কাম অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্ট ক্যান গো, হয়তো কিন্তু যেটা থাকে যে আমাদের মধ্যে একটা সিক্রেট ব্যাপার থাকে, তো সেই সিক্রেট একটা জায়গা থেকে প্রাইসনের মিউজিকটা আসা। এবং আমি আজকেই ফিগার আউট করলাম, আমি এটা জানতাম না আগে, যে ও ফিলোসফি স্টাডি করেছে, ফিলোসফি অ্যান্ড হিস্ট্রি। সো এটা সব কি কোনো কোনো সময় ম্যাটার করে, কোনো কোনো সময় ম্যাটার করে না, বাট ওয়েন আই লিসেন টু হিজ মিউজিক আই ক্যান ফিগার আউট দ্যাট ইটস ভেরি ফিলোসফিক্যাল। সো যখন আমি ডেসক্রিপশনটা দিয়েছিলাম আমি লিখেছিলাম মেটাফিজিক্স বা ফিলোসফি, বাট আমি জানতাম না যে ও হিস্ট্রি ফিলোসফিটা স্টাডি করেছে। সো কেউ কেউ সেটা দেখে দেখে যে ফিলোসফি কি আছে, বাট হোয়াট হ্যাপেন্স উইথ মি অর মেনি আদার গ্রেট ডিরেক্টর্স, যেটা হয় হচ্ছে যে আমি যখন মিউজিকটা শুনছি আই ক্যান গেট দ্য ফিলোসফি আউট অফ ইট। হি অর শি হ্যাজ গন থ্রু দ্য প্রসেস অফ ফিলোসফি অ্যান ইনকোয়ারি, একটা কিউরিয়াস একটা এক্সপ্লোরেশন ছিল, আই ক্যান ফিগার আউট ফ্রম দ্য মিউজিক ইটসেলফ how much he has gone or she has gone, and whether he has or she has started at all or not. So when we go beyond the awards, when we actually love music a lot, the process of creation a lot, এবং এস্থেটিক্স ফিলোসফি সেটা যে মিউজিকের আছে, একটা স্পিরিচুয়াল সিক্রেট ব্যাপার আছে, সেটা যদি আমরা টাচ করতে পারি, তারপরে আমি অনেক কিছু বুঝতে পারি। ঠিক আছে, অ্যান্ড আই ক্যান ফাইট উইথ দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড। সবাই হয়তো বলছে যে এই মিউজিকটা ভালো, আমার ভালো লাগছে না, আই ক্যান টেল ইউ দ্যাট আমার ভালো লাগছে না। কখনো কেউ অ্যানালিসিস করতে পারলো, কেউ অ্যানালিসিস করতে পারলো না, বাট ইন এ ওয়ে ইউ উইল ফিগার আউট যে পরে হয়তো অনেক অ্যানালিসিস করেও আফটার আফটার এ ওয়াইল পিপল উইল টেল ইউ দ্যাট ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি ইউ আর রাইট, সেটা হয়তো এরকম নয়। বাট এই যে ফিলিংটা, ইমোশনটাকে বিলিভ করা, এবং আমার মধ্যে যে একটা সিক্রেট পার্ট আছে সেটাকে ডিনাই না করে আই ক্যান রিচ গড ইনসাইড মি, যেটা আমাদের ইন্ডিয়ান কালচারে আমরা খুব বলি যে গড ইজ ইনসাইড আস, উই জাস্ট হ্যাভ টু রিয়েলাইজ দ্যাট, অ্যান্ড এডুকেশন ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ পারফেকশন অলরেডি ইন ম্যান। সেই এডুকেশনটা কি? যখন আমি পোয়েট্রি দেখছি আমার উন্মোচন হচ্ছে লেয়ার বাই লেয়ার, আমি অ্যাবস্ট্রাকশন বা ফিলোসফির মধ্যে দিয়ে দেখছি লাইফের হয়তো একটা বড় তত্ত্ব খুব ছোটভাবে কয়েকটা স্ট্যান্ডার মধ্যে দিয়ে আমার সামনে খুলে গেল। থ্রি কালার্স রেডে খুব সুন্দরভাবে পোয়েট্রি ইউজ করা হয়েছে। সেটা বুঝতে গেলে বুঝতে হয় যে পোয়েট্রিটার এসেন্সটা কি, ওই পার্টিকুলার পোয়েট্রি ইন জেনারেল, একটা পোয়েটিক মাইন্ডসেট কি হয়, পোয়েটিক এস্থেটিক্স কি হয়, দেন ইউ ক্যান ইউজ ইট থ্রু সিনেমাটোগ্রাফি, থ্রু মিউজিক, হোয়াট এভার ইট ইজ। এইগুলো জানতে হয় ইন ডিপার লেভেলে। ঠিক আছে, না হলে কি হয় সুপারফিশিয়াল লেভেলের টাইটেলটা ইউজ করছি, একটা দুটো লাইন ইউজ করছি, একটা দুটো ওয়ার্ড ইউজ করছি, বাট ইউ হ্যাভ টু গো ডিপার ইফ ইউ আর ট্রিটিং a great script with a lot of deeper aspects. It's a deep script, it's a deep story, it's a deep emotional experience. Then you have to go through that path. Otherwise, how can you direct? Especially if you are a director, you have to know it more because সবাই আমার আন্ডারে কাজ করছে। সাউন্ড ডিজাইনার কাজ করছে, সাউন্ড ডিপার্টমেন্ট কাজ করছে, ভিজুয়াল ডিপার্টমেন্ট, সিনেমাটোগ্রাফি এরা কাজ করছে, আর্ট ডিরেকশন, প্রোডাকশন ডিজাইন কাজ করছে। আমি যদি নিজে ভালোবাসি না, যদি ভালোবাসতে না শিখি, যদি আমি ইমোশনাল অ্যাপিলটা না বুঝি, ইমোশনাল এফেক্ট এটা কি হওয়া উচিত সেটা যদি না বুঝি, তাহলে আমি তাকে ডিরেক্ট করবো কি করে? আমার কাস্ট অ্যান্ড ক্রু, আমি ক্রু বলতে বেটার পছন্দ করি বিকজ কাস্টও ক্রু এর মধ্যেই পড়ে। আলটিমেটলি ক্রুকে আমি সিলেক্ট করবো কি করে বা তাকে গাইডই করবো কি করে? এখন অনেকে বলে তার জন্য কি ফর্মাল স্কুলিং দরকার? অবভিয়াসলি নয়। প্রাইসনারের ক্ষেত্রে এক্সাম্পল হচ্ছে প্রাইসনার ফর্মাল স্কুলিং নয়। দিস ইজ অলসো অ্যানাদার থিং when I listen to one's music, important point আমি বলছি, I think I have mentioned it few months ago, or 6 months or more ago তে কোনো সেশন দেখলে I think I have mentioned it, যে মিউজিক শুনে আমি বলে দেবো বা বলতে পারি যে কি একটা ফর্মাল স্কুলিং এর মধ্যে দিয়ে গেছে, কি একটা ফর্মাল স্কুলিং এর মধ্যে দিয়ে যায়নি। A person who has gone through a formal schooling of music or who has not gone through formal schooling or institutionalized musical approach.
সো ইউ ক্যান ব্রেক দ্য প্যাটার্নস ইন আ ভেরি ফ্রি ওয়ে। আমি বলেছি হান্সের ক্ষেত্রে যেটা খুব প্রযোজ্য, হান্স করে। whereas if you listen to জন উইলিয়ামস খুব ইন্ট্রিকেট স্ট্রাকচার, একদম ব্রিজিড, মানে এখান থেকে এইটুকুনি যে একটা বেন্ড হবে সেটাও মানে মনে হয় খুব ক্যালকুলেটেড, খুব ইন্ট্রিকেট এবং খুব পয়েগনেন্ট। অবভিয়াসলি মানে জন উইলিয়ামস ইজ ওয়ান অফ দ্য পায়োনিয়ার্স অফ ফিল্ম মিউজিক। ম্যাক্স স্টাইনার যেরকম ছিল তেমনি জন উইলিয়ামসের নামটাও খুব একটা বড় নাম, বাট খুব ইন্ট্রিকেট ডিটেলস, অর্নামেন্টেশন প্রচন্ড আছে এবং একদম নিখুঁত। ঠিক আছে, তো প্রচন্ড একটা স্কলারলি ব্যাপার। ইট ক্যান বি সিন অর ফেল্ট, ইট ক্যান বি সিন, আমি বলছি সিন ইন মিউজিক, দ্যাট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। ইউ ক্যান সি থিংস ইন মিউজিক when you actively listen. তো you can feel it, you can actually understand it. তো জন উইলিয়ামসের ক্ষেত্রে সেটা আছে। আবার আমি যদি একটা ফোক ব্যান্ডকে দেখি বা একটা ফোক কোনো জায়গাকে দেখি, বা অনেক অনেক মিউজিশিয়ান এরকম আছে যারা ওই একটু ডিলে হলো, একটু একটু ডেভিয়েট করে গেল, সেইটাকে ইন্টিগ্রেট করেছে একটা সাউন্ড এক্সপেরিমেন্ট বা একটা মিউজিক্যাল এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে। এবং সেটা অনেক সময় কি হয়, যখন আমি এটা প্রথম আমি কখন বুঝেছিলাম, ইট ওয়াজ এ লং টাইম ব্যাক, আই থিঙ্ক মোর দেন 20 years ago, 20 or 18 or 20 years ago, I think. তখন কি হয়, যখন whenever you are picking an instrument for the first time, what happens is, uh, before that let me tell you, প্রাইসনারের ক্ষেত্রে পিয়ানোর একটা খুব বড় ভূমিকা আছে। আমরা টিল নাও যতজনের কথা বলেছি সেখানে পিয়ানোর একটা বড় ভূমিকা আছে কোথাও না কোথাও, বিকজ পিয়ানো ইজ এ ভেরি গুড ইনস্ট্রুমেন্ট উইচ ইজ হ্যাভিং আ লট অফ রেঞ্জ। তো টেনারে ওই C5 জায়গাটায় বা সোপ্রানোতে C6 জায়গাটায়, এই জায়গাটায় প্রাইসনারের মিউজিক একটা খুব ভালো ভালো কতগুলো থিম বা মোটিভ আছে যেটা ওই ওই রেঞ্জটার মধ্যে থাকে আর কি। অ্যান্ড ভয়েসের একটা খুব বড় ভালো মানে ইম্প্যাক্ট আছে। অন 15th we are doing a session on voices. Before that we did Preisner, because ভয়েসের একটা খুব বড় ভূমিকা আছে। লিজা জেরার তো আমরা শেয়ার করেইছি, আমরা গ্ল্যাডিয়েটরে জানি হান্স কি সুন্দর ইউজ করেছিল নাও উই আর ফ্রিতে, বাট প্রাইসনার হ্যাজ ইউজড ইট ইন আ গ্রেট ওয়ে। আমি আজকে ল্যামেন্ট বলে একটা শেয়ার করেছি কমিউনিটিতে, ইফ ইউ গো টু দ্য কমিউনিটি সেকশন ইউ ক্যান সি দ্যাট। বাট ওইটাই আর কি, মানে আমরা দেখে বুঝতে পারি হান্সের ক্ষেত্রে যেমন ও এক্সপেরিমেন্টেশন করছে, ডিফারেন্ট প্লেয়ার্স আসছে, ডিফারেন্ট ইনস্ট্রুমেন্টেশন আসছে, তাও আমি বলবো ক্লাসিক্যাল মিউজিকের একটা ইনফ্লুয়েন্স আছে। আবার আবার যখন আমি বলবো যে গিয়াকিনোকে নিয়ে আমরা কথা বলেছি, সেখানেও কিন্তু আমরা দেখবো একটা ফর্মাল ব্যাপার আছে, কোথাও কোথাও সেখান থেকে ইম্প্রোভাইজেশন হচ্ছে, বাট কোথাও রিজিডিটি, একটা ফর্মাল ব্যাপার যেন থেকেই যায়, সেখান থেকে আসছে। হান্সের ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু কম্পারেটিভলি একটু ফ্লুইড, যে মিক্সিংটা দেখলে বোঝা যায়। অ্যান্ড দিজ আর ডিপ টক্স, but the more you practice music, the more you listen to music, understand music in a very deeper level, you will get that. বাট আমি যদি বলি থমাস নিউম্যানের ক্ষেত্রেও সেই ব্যাপারটা আছে, একটা খুব একটা স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে করে, ইম্প্রোভাইজেশন হচ্ছে বাট স্টিল ইট ইজ ইন আ ভেরি স্ট্রাকচার্ড মোড। বাট আমরা যখন দেখেছি ইসের কার থেকে দেখলাম, বেশ কিছু মিউজিশিয়ান আছে, ফর এক্সাম্পল প্রাইসনারের ক্ষেত্রেই আমি আরো বেশি করে বলবো, এই ফর্মাল স্কুলিং নেই, অথচ কতগুলো মিউজিক শুনে আমার মনে হচ্ছে সেটা যেন কোন একটা লেভেলে পৌঁছে যাচ্ছে। তার জন্য আমি অ্যানাদার রিয়েল বলেছি, সেটা যেন ওই সেক্রেট প্রেয়ারের সময় আমি যে ফিলটা পেয়েছি সেটা যেন মিউজিক আমায় গ্র্যাব করে সেখানে নিয়ে যাচ্ছে। কখনো কখনো মনে হচ্ছে ফর্মাল বা ইনফর্মালের মানেটা কি, সেখানে কি কোনো থিন লাইন আছে না ব্লার হয়ে গেছে। বাট ইউ উইল রিয়েলাইজ হান্সের ক্ষেত্রে আর প্রাইসনারের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমি বলবো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ স্পিরিচুয়ালিটি এবং সেক্রেডনেস যে মিউজিকটা রিচ করতে পারে ফর্মালের থেকে একটু ডেভিয়েট করে, ইয়েট সেটা কিন্তু মানে একদম ওই স্লাগিশ মিউজিক নয়, বা একটা মানে নন সিনেম্যাটিক বা সেই অ্যাপিল না, একটা দায়সারা মিউজিক সেরকম নয়, একটা খুব দারুণ ড্রামাটিক একটা স্কোর, যেটা বিটোভেন আমাদের শিখিয়ে গেছে। মানে আমি যদি বাখের মিউজিকের সাথে বিটোভেনের মিউজিকের একটা কম্পারিজন করি, তাহলে আমরা দেখবো যে বাখের মিউজিক খুব অর্নামেন্টাল, হিউজ, মানে ভাস্ট, বাট হোয়াট বিটোভেন ডিড টু দ্য মিউজিক ইজ বিটোভেন ইন্ট্রোডিউস ড্রামা, যেটা আমি বারবার বলেছি, মানে ড্রামাটিক ইনোভেশন বলি আমি, ড্রামাটিক মিউজিক বলি, ফর্মটাকে একটু ইনোভেট করে ভেঙে চুরে সেখানে কখনো কোডা ইউজ হচ্ছে, কখনো সেই সিম্ফনিক স্ট্রাকচারটাকে একটু চেঞ্জ করা হচ্ছে, বাট without compromising the emotional appeal, emotional feel.
সেটা আমরা বেটোভেন থেকে শিখেছি, এবং অনেক কম্পোজার পরে বেটোভেন থেকে সেটা শিখেছে। সো সিনেম্যাটিক অ্যাসপেক্টে বেটোভেনের একটা খুব বড় ভূমিকা আছে, বাখেরও আছে, বেটোভেনও আছে, এক একটা জায়গায় এক একজনের। বাট বেটোভেন মানে ড্রামাটিক অ্যাপ্রোচ টুয়ার্ডস মিউজিক, এটা কিন্তু বেটোভেন একসময় শিখিয়ে গেছে। সো সেখানে আমরা দেখবো মুভমেন্ট আফটার মুভমেন্ট, হাউ ইউ প্লে উইথ মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্টস, এটা খুব ম্যাটার করে। তো ইনস্ট্রুমেন্টস কাম অ্যান্ড গো, বাট আমি যেটা বলতে চাইলাম যে এই যে একটা সিক্রেটনেস থাকে আমাদের মধ্যে, এবং যেটা আমাদের কসমসের মধ্যে আছে, দ্য সোর্স অফ ক্রিয়েশনের মধ্যে আছে, একটা ইনফাইনাইট ইন্টেলিজেন্সের মধ্যে আছে, সেইটা যখন আমরা কানেক্ট করতে পারি, তখন আমাদের সেখান থেকে আমরা অনেক দারুণ দারুণ মিউজিক করতে পারি। সো what I say is that instruments will go, but that true love, that devotion, that's something you develop over the years. হয়তো কারোর 15 years লাগে, 20 years লাগে, বাট ইউ ডেভেলপ দ্যাট। এটা একদিনে আজকে শুনলাম কালকে হয়ে গেল, খুব খুব রেয়ার। আমার জানা কেউ নেই। বাট একটা ফিল হয়তো ছোট শুরু হলো, একটা ইনিশিয়েশন শুরু হলো, দেন ইট টেক সাম টাইম, বিকজ আমাদের ইয়ার ট্রেনিং হয়, কানটা তৈরি হয়। অনেকের অ্যাবসলিউট পিচ নিয়ে জন্মালো, দেন ইটস এ গিফট। অনেকের রিলেটিভ পিচ থাকে, অ্যাবসলিউট পিচ থাকে, অনেকে হয়তো আগে অ্যাবসলিউট পিচ থাকে, পরে সে রিলেটিভ পিচের দিকে টেন্ড করেছে, অনেকে দুটোই একসাথে আছে। আমার যেমন দুটোই ছিল ফর এ ওয়াইল, দেন আমি একটু প্লে করি দুটোর সাথেই। মানে আজকে সকালেই যেমন হচ্ছিল, আমি প্রাইসনার শুনতে শুনতে চোখ বুজে এই পিয়ানোটা খুললাম, চোখ বুজে একদম গেলাম, প্রিসাইসলি ওই নোটটাই গেলাম, দিয়ে বাজিয়ে দিলাম। সো দ্যাটস এ গিফট। বাট এখন আমি একটু ইম্প্রোভাইজেশন বা প্লে করতে ভালোবাসি, জাস্ট ফর দ্য সেক। মানে আমি অ্যাজ এ কম্পোজার নয়, অ্যাজ এ কনসিয়ার অফ মিউজিক, হোয়াট আই ডু, বা অ্যাজ এ ডিরেক্টর, আই হ্যাভ আ ভেরি স্ট্রং হিয়ার। অ্যাজ আ মানে মিউজিকের জন্য আমার ইয়ারটা খুব স্ট্রং, এবং ভিজুয়ালি কোনটা ম্যাটার করবে, ইমোশনালি কোনটা ম্যাটার করবে, আই হ্যাভ ডেভেলপড ইট ওভার ইয়ার্স। সো ইট টুক এ লট অফ টাইম, বাট ছোটবেলা থেকে আমি খুব এক্সপেরিমেন্টেশন করেছি, সো দ্যাট হেল্পস মি আ লট। মানে এইটা এইভাবেই করতে হবে, এটা ওখানেই দেখতে হবে, এটা আমার কাছে ম্যাটার করে না। স্টোরিটা কতটা ম্যাটার করছে, এবং স্টোরিটায় মিউজিকটা কতটা ম্যাটার করছে, সাইলেন্সটা কতটা ম্যাটার করছে, সেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। বাট এখন তো অনেকেই সেটা নিয়ে এক্সপেরিমেন্টেশন করেছে, অনেকে সেটা লাইফে ইউজও করেছে। বাট আলটিমেটলি স্টোরিটা, ফর এক্সাম্পল আমি বলছিলাম যে সো ইউ ডেভেলপ দ্যাট ওভার দ্য ইয়ার্স, অ্যান্ড আ লট অফ গিভিং ইজ রিকোয়ার্ড। অনেক কিছু আমাদের দিতে হয়, সো ইউ রিয়েলি নিড টু গিভ আ লট। এবার গিভ কি করছি, যখন আমি প্র্যাকটিস করছি ছোটবেলা, তখন আমি এই যে টাইম অ্যান্ড রিসোর্সেসটা আমার যে এটা যে আমি ইনভেস্ট করছি, সেটাও একটা গিভিং। তার থেকেও বড় গিভিং হচ্ছে এই যে লাভ অ্যান্ড ডিভোশনটা আমি দিচ্ছি। যার জন্য অনেক সময় অনেকে একটা স্ট্রিং ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাচ্ছে, আমি দেখি যে সেই যেন কোথাও আমি পাচ্ছি না সেই কানেকশনটা হয় না। অনেক সময় কি হবে, কোনো ইমোশনাল ব্যারিয়ার আছে, কোনো সাইকোলজিক্যাল ব্যারিয়ার আছে, বা কোনো ব্যারিয়ার আছে দ্যাট ইজ অবস্ট্রাক্টিং সামথিং ইনসাইড ইউ, যেখান থেকে আমি ওই কানেক্টটা করতে পারছি না। আবার অনেকে আছে যারা ফ্লুইডলি সেটাই কানেক্ট করে ফেলছে, মেবি তারা প্রেয়ারের থেকে ইনফ্লুয়েসড হয়ে এসছে, বা অন্য কোনো প্রসেসের মধ্যে দিয়ে গেছে, একটা খুব ফ্লুইডিটি রয়েছে, ঠিক আছে, খুব ইজিলি একটা পিস বাজিয়ে ফেললো, খুব ইজিলি একটা জিনিস নিয়ে ভয়েসটা ইউজ করে গিয়ে ফেললো, পিয়ানোতে হলো বা ভয়েসে হলো বা গিটারে হলো, খুব ফ্লুইডলি একদম ইজি মনে হচ্ছে। বাট ওই যে ইজি জায়গাটায় পৌঁছেছে, দ্যাট কেম আফটার লট অফ প্র্যাকটিস, বা লিসনিং করার পরে, এস্থেটিক্স ফিলোসফিটা নিয়ে চর্চা করার পরে, মেবি সাবকনসিয়াসলি, এক্সপ্লিসিটলি নয়, ভালোবাসি, শুনতে 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 ডেভেলপ করেছি ওভার দ্য ইয়ার্স। মনে হয় খুব সোজাভাবে করলাম, বাট খুব একটা সোজা নয় ওটা। ওই জায়গাটায় পৌঁছাতে অনেকটা হার্ড ওয়ার্ক করতে হয়। সেটা কখন আসে, when we are internalizing the process, যখন আমরা পুরো মিউজিকটাকে শুনছি, বুঝছি, নিজেদের ভেতরের একটা পার্ট করছি, সেই সিক্রেট যে পার্টটা আমাদের ভেতরে আছে সেটার সাথে কানেক্ট করছি, ইউনিভার্সাল যে একটা মানে কসমিক কানেকশন আছে সেটার সাথে কানেক্ট করছি, দেন উই ক্যান ডু অল দ্য স্টাফ। তো that's something you develop over the years, and a lot of giving is required, then you just channelize. For example, প্রাইসনারের ক্ষেত্রে আমি যেটা দেখি, when you sit in to compose or to play an instrument, খুব ন্যাচারালি আসছে। কখন আমি পিয়ানোটা ইউজ করব, পিয়ানোটা এখানে থামলো, তারপরে একটা ভয়েস এলো, স্ট্রিংসটা এখানে এলো, এখানে ভয়েস এলো। অ্যান্ড ইফ ইউ রিয়েলি আন্ডারস্ট্যান্ড মিউজিক, অ্যান্ড ইফ ইউ রিয়েলি লাভ টু প্রে, লাভ টু গো টু আ সিক্রেট প্লেস, ইউ ক্যান টেল লিটারালি। আমি আমার খুব আজকের দিনটা খুব সুন্দর এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছিল, যে এরপরে এই নোটটা আসবে, আমি দেখলাম দুটো জায়গায় তিনটে জায়গায় একটু ডিলে এলো। মানে যেখানে আমি ভেবেছিলাম নোটটাকে আমি মোস্ট 95% আমি দেখলাম ঠিক আছে, একটা দুটোতে জায়গাতে আমি কি দেখলাম, যে এইখানে হয়তো নোটটা আসতেও পারতো, সাইলেন্সও আসতে পারতো।
সো এটা একটা এক্সপেরিমেন্টেশন, নোটটা আসছে না সাইলেন্সটা আসছে, আমি দেখছি একটু সিনকোপেশন হচ্ছে, একটু সাইলেন্সটা দিয়ে খেলাটা হলো, বাট আমি ফিলটা পেলাম যে নোটটা, সেই জেস্টাল পারসেপশন বলেছিলাম, সেই ব্যাপারগুলো প্রাইসনারের মিউজিকে খুব আছে। সো এইগুলো একটা শেখার ব্যাপার, যে সেটা, এবং সেটা যদি আমি মানে ভেবে করি যে এইটা আমি এই সিনেমাতে ইউজ করব, তাহলে ইট বিকামস ভেরি ড্রাই। রাদার আমি হয়তো এক্সপেরিমেন্টেশন করেছি, ব্রেকিং থিংস, পুটিং থিংস টুগেদার, এইসব আমি আগেই করে ফেলেছি, কিন্তু প্রত্যেক কটা মোমেন্ট থেকে, প্রত্যেক কটা ওই যে প্রসেসটা ছিল, আই গট দ্য ফিলিং আউট অফ ইট, ইন্টারনালাইজ করেছি আমি। এই যে নোটসগুলো আমার আছে, ক্রোম্যাটিসিজম, ডায়াটনিসিজম, বা অ্যাটোনাল মিউজিক, টোনাল মিউজিক, হোয়াট এভার ইট ইজ, আমি দেখছি সেটার যে ফিলটা আমি গ্যাদার করেছি, শুনে হতে পারে, ইনস্ট্রুমেন্ট বাজিয়ে হতে পারে, নিজের কম্পোজিশনের মধ্যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট থিংস ট্রাই করে। সো ফিলিং অ্যান্ড ইমোশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। পরে যখন আমি শুনছি, আই ক্যান রিলেট টু ইট, আই ক্যান ইম্প্রোভাইজ, আই ক্যান প্লে উইথ ইট। এবং এইটা তখনই হয় যখন একটা ওই ইন্ট্রোস্পেক্টিভের একটা জায়গায় যাচ্ছি, একটা সিক্রেট জায়গায় যাচ্ছি। এবং এটা খুব সহজ ব্যাপার নয়, কেন ওই ভালোবাসা, সম্মানটা, ওটা করতে নিজেকে পার্সোনালিটিটা বিল্ড করতে হয়। As a human being, you have to develop yourself. It is not something that superficially you will do and nothing will be affected. এই ধরনের মিউজিকের ক্ষেত্রে কি হয়, when অ্যাটলিস্ট যখন মিউজিকটা আমি তৈরি করছি, বা অ্যাটলিস্ট যখন মিউজিকটা নিয়ে আমি চর্চা করছি, দেন ইট ইজ এ সাধনা। ইস্টার্ন কালচার, ওয়েস্টার্ন কালচার, অল দিস থিংস ডাজন্ট ম্যাটার, সাধনা ইজ সাধনা। একটা পারসুট থাকছে, একটা ডিভোশন থাকছে, একটা লাভ থাকছে, প্যাশন থাকছে, দেন ইউ চ্যানেলাইজ। সবকিছু আমি শিখেছি, এই ইনস্ট্রুমেন্ট কি হবে, ওই ইনস্ট্রুমেন্ট কি হবে, যখন আমি মিউজিকটা কম্পোজ করছি, তখন এইখানে কোনটা আমি দেব, সেই ফিলটা আমি একটু শুনলাম, হয়তো আমি এটা শুনলাম, ওটা শুনলাম, সেই ফিলটা কি ছিল, ক্ল্যারিনেট দেবো না বাসুন দেবো না ফ্রেঞ্চ হর্ন দেবো, নাকি এখানে ভয়েস থাকবে, নাকি, আমি প্রাইসনারের ক্ষেত্রে বলবো পিয়ানো, স্ট্রিংস আর ভয়েস, এই তিনটে খুব ইম্পর্টেন্ট। তারপরে এক্সপেরিমেন্টেশন হয়েছে, কখনো ইলেকট্রনিক মিউজিকের হালকা ছাপ আসছে, কখনো এটা ওটা থেকেছে, বাট ভয়েস আর পিয়ানো এটা যেন একটা অন্য রিয়েলমের থেকে আসছে, কেন, এটা খুব সিক্রেট স্পেস, একটা খুব স্পিরিচুয়াল ব্যাপার, এবং সামথিং মোর দ্যান দ্যাট, which you cannot define in words, and you should not define in words. That's the fun part, and that's very important, যে ওই মিউজিকটা শুনে সেটা আমাদের কিভাবে এফেক্ট করছে, ইমোশনালি, স্পিরিচুয়ালি, এস্থেটিক্স ওয়াইজ কিভাবে করছে সেটা। ফর এক্সাম্পল, ওই যে হিস্ট্রি পড়েছে, আই ক্যান সি দ্যাট ইন দ্য মিউজিক। হিস্ট্রি কিরকম ভাবে হচ্ছে, এই যে হিস্ট্রি ইভলিউশন হয়েছে, বা অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল যেটা আমি চেঞ্জেস বলি, এইগুলো মিউজিকের মধ্যে বোঝা যায়। যে একটা সিচুয়েশন যখন সেই পিয়ানিস্টে একটা সিন আছে, যখন ওকে পিয়ানো বাজাতে বলা হচ্ছে, পিয়ানোটা বাজাচ্ছে, দ্যাটস আ ভেরি বিউটিফুল সিন, পোলান্সকি এত সুন্দর ডিরেক্ট করেছিল। তো সেখানেও পোল্যান্ডের একটা ফিল আছে, আর হি কামস ফ্রম পোল্যান্ড অলসো, এবং সেখানে ওইগুলো নেচারে রয়েছে মিউজিকে, সো ইউ ক্যান ফিল দ্যাট। তো সেটা সেটা একটা খুব বড় ব্যাপার, মানে আমি কি বলবো, যে সেই যে সেক্রেট পার্টটা, ওটা যখন ন্যাচারালি মিউজিকে চলে আসে। বাট এনিওয়েজ, আমি যেটা বলছিলাম, যে ছোটবেলা যখন আমরা প্র্যাকটিস করেছি, লং টাইম ব্যাক, অ্যারাউন্ড 18 ইয়ার্স ব্যাক অর সো, তখন কি হচ্ছে, তখন শুরুতে যেটা বলা হয় মেট্রোনম দিয়ে প্র্যাকটিস করা, 4x4, 3x4, whether you take up a guitar, whether you take up a piano, whatever it is, you become very rigid, you practice with a metronome. I didn't do that, and I'm glad that I didn't do that. মানে আমি করেওছি, আবার নাও করেছি, so that is a very interesting thing and nugget I can share. কখনো কখনো আমি 4x4 ট্রাই করতাম, সেই 80 থেকে 90 আদাজিও যাচ্ছি, অ্যালেগ্রো যাচ্ছি, কখনো এই এই সেই করে, এইসব করে প্রচুর ট্রাই করেছি আর কি। অ্যান্দান্তে, অ্যালেগ্রো, অ্যাদাজিও, এগুলো করে ছোটবেলা খুব ট্রাই করতাম। তো মেট্রোনম দিয়েও দেখতাম, মেট্রোনম না দিয়েও দেখতাম। বাট দেখছি যে যখন আমি ফিলিং বা ইমোশন দিয়ে একটা গিটার বাজাচ্ছি বা পিয়ানো বাজাচ্ছি, তখন আই ডোন্ট নিড দ্য মেট্রোনম, কারণ পুরো ব্যাপারটা আমি পুরো ইন্টারনালাইজ করে ফেলেছি। সো আই ডোন্ট নিড দ্য মেট্রোনম। অনেকে আছে মেট্রোনম দিয়ে শুরু করে, খুব কাট মিউজিক হয়, খুব ড্রাই মিউজিক হয়, একদম এরকম এর বাইরে যেতে পারবে না। যেহেতু আমি ওই দুটোতেই ছোটবেলা থেকে খুব খেলেছি, সো আমি যখন লিসেন করি, আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আর দ্য প্রসেসেস বিহাইন্ড দ্য মিউজিক কম্পোজিশন। এবং যখন আমি বাজাচ্ছি, তখন আমি জানি যে যখন আমি দেশপ্লা বাজাচ্ছি, আমি এইভাবে বাজাচ্ছি। পিয়ানোই হলো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট, বাট ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ প্লেয়িং। যখন আমি রেচেল পোর্টম্যান বাজাচ্ছি, সেখানে একটা ইমোশনাল দারুণ লেয়ারিং আছে। দেশপ্লা যখন বাজাচ্ছি, টুরু টুরু টুরু, সেখানেও একটা ইমোশনাল লেয়ারিং আছে। বাট সেখানে পিয়ানোতে যখন আমি বুঝছি, আমি কিরকম বাজাচ্ছি। প্রাইসনের ক্ষেত্রে টা টা রা রা রা,
এই ভয়েসটা থাকছে কখন, সেটা যখন পিয়ানো বাজাচ্ছি, টিং টিং টিং, আমি আগের দিন বাজাচ্ছিলাম, সো এটা আমার খুব ন্যাচারালি আছে। তো কখন আমি কোনটা একদম সেইভাবে বাজাবো, কখন আমি মেট্রোনামে বাজাবো, মেট্রোনাম ছাড়া বাজাবো, সো রিজিডিটি, ফ্লেক্সিবিলিটি, ফ্লুইডিটি, এগুলো নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্টেশনের ব্যাপার। Music is a very vast thing. মানে you cannot put it into box, you can put it into particular molds, and it loses its essence if you do so. কেউ কেউ হয়তো করে, সে হয়তো সেটা করেও করলো, সো সেটা ঠিক আছে, তা সেই সিনেমা হয়তো সেটা ডিমান্ড করছে, সেই ডিরেক্টর হয়তো সেটা ডিমান্ড করছে। বাট ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড মিউজিক উইথ এ ব্রডার রেঞ্জ, দেন ইউ ক্যান প্লে উইথ ইট। ছোটবেলা থেকে করলে কি হয়, শুরুতে হয়তো আমি মেট্রোনাম করলাম, বিকজ যখন আমি একটা ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাচ্ছি, শুরুতে আমার ওই সেন্সটা অনেকে থাকেই না। মানে সাম পিপল আর বর্ন মিউজিক্যাল, আই এম লাকি দ্যাট আই ওয়াজ বর্ন ইন দ্যাট ওয়ে। বা ছোটবেলা থেকে এত সুন্দর মিউজিক শুনেছি, ওয়ার্ল্ড মিউজিক, যে শুনে শুনে আমার কানটা ডেভেলপ হয়ে গেছে, ইন্টারনালাইজ করে আমার একটা রিদম মুভমেন্ট, সেটা একটা হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে গেছে। অনেকের সেটা থাকে না, অবকাশ। তখন কি হয়, শুরুতে হয়তো মেট্রোনম দিয়ে ওই সেন্সটা ডেভেলপ করতে হয়, মানে রিদমটা, সিমেট্রি অ্যাসিমেট্রির একটা ব্যাপার থাকে, তো সিমেট্রির জন্য এটা হয়, which is a part of the education and you should do that. I am not telling you not to do that, because if you know the rules you can break the rules in a better way. So শুরুতে হয়তো যাদের একদমই নেই, তাদের ক্ষেত্রে ওই মেট্রোনম দিয়ে তারা একটা সেন্স ডেভেলপ করলো, তাহলে কি হচ্ছে, রিদম সেন্সটা যখন আমি মিউজিক শুনছি, আই ক্যান ফিগার আউট, আচ্ছা এটা দামতে বাজছে, বা এটা এত দিয়ে হতে পারছে, 1 2 3 4 1 2 3 4, এই সেন্সটা ডেভেলপ হয়ে যায়। দেন ইউ ক্যান ব্রেক দ্য রুলস, ইউ ক্যান গো অ্যাসিমেট্রিক অ্যান্ড ইউ ক্যান প্লে অ্যাকর্ডিংলি। আর যারা ইন্টারনালাইজ করে ফেলছে তারা তো অটোমেটিক্যালি রিদম, মানে আমি যখন যে কোনো মিউজিক শুনি না কেন, আই ক্যান জাস্ট টেল ইউ যে এটা এভাবে বাজছে, তারপরে হয়তো সেখানে 6/8 হলো না, 3/4 হলো না, 4/4 হলো, আমরা যেখানে বলেছি টাইম সিগনেচার্স। তো সেইটাও ইন্টারনালাইজ করার একটা ব্যাপার। মানে আমি যদি এরম ভাবে দেখে দেখে বলি, তার থেকে ব্যাপার হচ্ছে এরম টিটিটি টিটি, যেগুলো আমি বলছিলাম সেদিনকে। সো ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দোজ থিংস, মানে আমাদের ছোট জিনিস নিয়ে তো বড় জিনিসটা তৈরি হচ্ছে। ছোট জিনিসগুলো যদি খুব ইন্টারনালাইজ করে ফেলি, তাহলে যখন বড় একটা মিউজিক শুনছি, সেখানে যে এটার যে ইন্টারপ্লে হচ্ছে, খেলাটা হচ্ছে, ডায়নামিক্স গুলো হচ্ছে, তখন আমায় আর ভাবতে হয় না অতটা। আমি ফিলটা দিয়েই বুঝে যাচ্ছি এখানে এইটা এসছে, ওখানে ওইটা এসছে, বাট সেটাও দরকার নেই। ওই ফিলটা নিয়ে যখন আমি বাজাচ্ছি, টেক আপ এনি ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যান্ড ইউ জাস্ট প্লে অ্যাকর্ডিংলি। পিয়ানো খুব ভালো, বিকজ পিয়ানোর মধ্যে সেই রেঞ্জটা আছে, একদম C0 থেকে শুরু, মানে C0 তো না, C1 থেকে শুরু করে C7 পর্যন্ত, A0 আর B0 দুটো নোট পাওয়া যায় ফুল ফ্লেজেডে। তো সেখানে আমি খেলতে পারছি। ফর এক্সাম্পল ফিলিপ গ্লাসের মিউজিক নিয়ে আমরা যখন কথা বলছিলাম, একদম C1 এর কাছাকাছি চলে যায়, ডং ডং, একদম বেসের ওখানে। আর যখন এনিও মরিকনের কয়েকটা জায়গা আছে, ইয়ান তিয়ারসেনের কয়েকটা ব্যাপার, কয়েকটা নোটস আছে, আমরা বলেছি। প্রাইসনের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি C5 C6 এর ওখানে, আমি আজকে সকালেই বেড়াচ্ছিলাম যে C5 C6 এর ওখানে খুব সুন্দর একটা খেলা আছে। আবার এনিও মরিকনের কয়েকটা নোটস আছে যেখানে C7 এর ওখানে চলে গেছে, এবং বিউটিফুলি গেছে। তো সেটাই আর কি, ওখানে যাবো বলেই ব্যাপার না, বাট যখন আমি বাজাচ্ছি আমি দেখতে পাচ্ছি ওয়েদার ইট ইজ সার্ভিং মাই সিনেমা অর নট, সার্ভিং দ্য পিকচার অর নট। ঠিক আছে, তো আমার একটা রেপার্টোয়ার আছে, আমার একটা বড় রেঞ্জ আছে, আমার ইনস্ট্রুমেন্ট আমায় দিচ্ছে, একটা ইনস্ট্রুমেন্টের একটা টিম্ব্রে আছে। যদি আমি ফ্লুট ইউজ করি, ফর এক্সাম্পল প্রাইসনার ফ্লুটটা যে খুব সুন্দর বুঝেছে বা ইন্টারনালাইজ করেছে, ইউ ক্যান সি ইট ফ্রম দ্য মিউজিক। ফ্লুটের খুব সুন্দর উড উইন্ডসের, আমি এটা বলতে ভুলে গেছিলাম, পিয়ানো, ভয়েস, উড উইন্ডস, খুব সুন্দর ইউজ আছে। ভয়েস আর উড উইন্ডস বিশেষ করে, বিকজ C5 C6 ওই যে জায়গাটা আমি বললাম, যদি আমি একটা রেকর্ডার ফ্লুটও নিই, যেটা আমি দেখিয়েছি, C5 ওই টেনরের জায়গাটা আসছে, C6 আমরা ভয়েসে এটা ডিটেলে আলোচনা করব, নোটস অ্যান্ড ভয়েস রেঞ্জ, এবং ভায়োলিন চেলো আমরা একটু বলেছি। বাট যদি আমি রেকর্ডার ফ্লুটও নিই, সেখানে C6 এর ওখান দিয়ে আমি একটু সোপ্রানোর দিকে ওই জায়গাটায় খেলা করছি, C5 এর ওখানে টেনার করছি, সেই ভয়েসের সাথে একটা ইনস্ট্রুমেন্টের রিলেশন কি। যদি আমি ভয়েসের সাথে একটা উডউইন্ডের রিলেশনের কথা বলি, প্রাইসনার ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট এক্সাম্পলস ইন টার্মস অফ সিনেমা। এবং থ্রি কালার্স হোয়াইটে ও খুব সুন্দর ইউজ করেছে সেটা। সেই শুধু থিমটা, যে লেট মোটিভ বলি, রাইট মোটিভ বলি, বা মোটিভটা যদি বলি, সেটা যদি উডউইন্ডস এর উপর দিয়ে একটা সিম্পল উডউইন্ড, যেটা রিকারেন্ট হচ্ছে, বা একটা খুব সিম্পল একটা থিম, যার জন্য ও কখনো অর্কেস্ট্রাল কাজ করেছে, কখনো সোলো ইনস্ট্রুমেন্টের উপরে কাজ করেছে, বাট প্রত্যেকটা প্রোফাউন্ড।
সেটা আমি কেন বলছি, যে অনেকে বলে যে শুধু পিয়ানো দিয়ে একটা কি গান বানাবো, শুধু ভয়েস দিয়ে একটা কি গান বানাবো, শুধু গিটার দিয়ে আবার গান হয় নাকি। যারা জানে না তারা বলে। সো দ্যাটস ওয়াই ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড একটা ইনস্ট্রুমেন্টের পসিবিলিটিস কি আছে। মিউজিক আমাকে পসিবিলিটিস গুলোকে দিচ্ছে। প্রাইসনার ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট এক্সাম্পলস ফর দ্যাট। শুধু একটা উডউইন দিয়ে সেটা একটা সিনেম্যাটিক স্কোরকে কিভাবে প্রোফাউন্ড একটা স্কোর করতে পারে, ঠিক আছে। আবার যখন অর্কেস্ট্রাল লাক্রিমোসা যখন হচ্ছে, তখন টেরেন্স মালিক ইউজড ইট বিউটিফুলি। মানে টেরেন্স মালিক যেটা করেছে, টেরেন্স মালিক যেহেতু ফিলোসফিটাও খুব স্ট্রং টেরেন্স মালিকের, লাইফ ফিলোসফিটা এবং অন্য ফিলোসফিসগুলো খুব স্ট্রং টেরেন্স মালিকের, অ্যান্ড হি কুড চ্যানেলাইজ দ্যাট থ্রু হিজ ফিল্মস। দ্যাটস দ্য বেস্ট পার্ট। বিশেষ করে লেটার ফিল্মসে যদি আমি ইনটু দ্য টু দ্য ওয়ান্ডার দেখি, যদি আমি ট্রি অফ লাইফ দেখি, যদি আমি নাইট অফ কাপস দেখি, সেখানে যেন ফিলোসফিটা খুব প্রফাউন্ড, এবং সিনেম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করে হি কুড টেল দোজ স্টোরিজ, হি কুড মেক দোজ মুভিজ। সেখানে ফিলোসফিটা, আমি কিন্তু বলছি না ফিলোসফি কি, বাট আই গেট দ্য এসেন্স অফ ফিলোসফি থ্রু দ্য সিনেম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ। সেখানে মিউজিকটা, আই গেট দ্য এসেন্স অফ ফিলোসফি থ্রু দ্য মিউজিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ। সেটা প্রাইসনার খুব সুন্দরভাবে করেছে, যার জন্য ট্রি ট্রি অফ লাইফে লাক্রিমোসাটা যখন ইউজ করেছে, দ্যাট ইজ আ বিউটিফুল ইউজ অফ মিউজিক, বিউটিফুলি ইউজ, বিউটিফুল ইউজ উইথ দ্য ভিজুয়ালস। যেখানে আমি থমাস উইন্টারবার্গ খুব ভালো ডিরেক্টর, অ্যান্ড ও যখন আমাদের ইটস অল অ্যাবাউট লাভে যখন মিউজিক্যাল স্কোরটা আমি শুনছি, আমার মনে হচ্ছে যে মিউজিক্যাল স্কোরটা একটা দারুণ স্কোর, অসাধারণ একটা স্কোর। মানে খুব জাঁকজমক করে এই ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করা হয়নি, বাট ইটস এ স্কাইফাই থ্রিলার। তো স্কাইফাই থ্রিলারে যেভাবে মিউজিকটা করা হয়েছে, ইটস ইটস হ্যাঁ হ্যাঁ, ইট ইজ ভেরি প্রোফাউন্ড। বাট সেটাকে কতটা ইউজ করা যায় সেটা খুব একটা ডিফিকাল্ট টাস্ক, যেটা হান্স ইন্টারস্টেলারে করেছে। খুব সেই জায়গায় ইন্টারস্টেলারে দারুণ করেছে। কিউব্রিক 2001-এ খুব সুন্দরভাবে করেছিল ক্লাসিক্যাল মিউজিকের ইউজ ইন দ্যাট, এবং টেরেন্স মালিক খুব সুন্দর লাক্রিমোসার ইউজটা করেছে। So you get a feeling of it, you know, when you are into cinema for a long time, you get a feeling of it, and then you do it accordingly. So that's why আমি বলি যে ওই যে গদ বাঁধা ওগুলো না করে, you should always go for the feeling, or you should always go for the emotion. সেটা একটা ব্যাপার। অ্যান্ড গ্রেট ভিজুয়ালস, ডিরেকশন, এটা তো আছেই। আলটিমেটলি অডিয়েন্সের স্টোরিটা খুব ম্যাটার করে। সো এটা আমি আগে একটু বলেছিলাম যে প্রাইসনার এমন একজন কম্পোজার, বা অনেকেই আছে, আমি বাকিদের সাথে কম্পারিজন আর করছি না, বাট প্রাইসনার এমন একজন কম্পোজার যেখানে মিউজিকটা খুব প্রফাউন্ড। সো ইফ ইউ আর নট আপ টু দ্যাট, দেন ইউর স্টোরি মাইট ফল অ্যাপার্ট। হয়তো স্টোরির দারুণ পোটেনশিয়াল ছিল, বা ডিরেকশনের যেহেতু ফলস থেকে গেছে, ভিজুয়ালসের যেহেতু ফলস থেকে গেছে, তো কি হচ্ছে, এইটা এতটা হোলসাম মিউজিক না, হয়তো ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করা হচ্ছে 4টে কি 5টা, বাট এতটা একটা হোলিস্টিক, একটা হোলসাম মিউজিক বাই নেচার, বাই ডিফল্ট, কেন এটা এতটা সেক্রেট, যেখানে সবকিছু মিশে যাচ্ছে, আমার হিউম্যান বিইং এর যে এসেন্সটা সেটাও মিশে গেছে ওখানে। তো সেটা যখন হচ্ছে, তখন সেখানে যখন আমি একটা দায়সারা ভিজুয়ালস ইউজ করছি, আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, বা হয়তো ডিরেকশনের কিছু ফল্টস চলে এলো, হয়তো সিনেমাটোগ্রাফার সেইটা মানে জাস্টিফাই করতে পারেনি মিউজিকটা, তখন কি হচ্ছে, আমার মনে হয় যেন কোথাও একটা ফল অ্যাপার্ট করে গেল পুরো সিনেমাটা। এটা হয়, মানে দিস ইজ ওয়ান লেসন ইউ শুড আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রম দ্য সিনেম্যাটিক পার্সপেক্টিভ, যে আমার সিনেমাটা যখন হোলসাম ওয়েতে সেই জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে, আমি সেটাকে আরো বেশি মনে রাখি। ফর এক্সাম্পল ট্রি অফ লাইফ এর ল্যাক্রিমোসাটার ক্ষেত্রে যেটা বললাম, ভিজুয়ালস, অ্যাক্টিং, কথা বলতে হবে কোনো নেসেসারি না, নন ভার্বাল অ্যাক্টিং, নন ভার্বাল এক্সপ্রেশন, একটা হয়তো মুভমেন্ট, একটা জেস্টার হলো, তার সাথে সাথে ভিজুয়ালস, ক্যামেরা মুভমেন্ট, তার সাথে সাথে মিউজিক, সবকিছু মিলে একটা টোটালি ইটস এন ইমোশনাল এক্সপিরিয়েন্স। সেটা এতটা প্রোফাউন্ড আমরা মনে রাখলাম, ঠিক আছে। তো সেটা একটা ব্যাপার। বাট সেখানে যদি ভিজুয়ালসটা একটু ফল্ট করে যায়, এডিটিং এর একটা রিদম থাকে, যেটা আমি সবসময় বলেছি, সেই এডিটিংটা যদি একটু ফ্লড হয়, বা খুব একটা দায়সারা এডিটর হলো, ক্রুটা আমি ঠিক মতো সিলেক্ট করিনি, তখন কি হচ্ছে, মিউজিকটা তার কাজ করে যাচ্ছে, কম্পোজার তার করে কাজ করে ফেলেছে, হি ডিডন্ট কম্প্রোমাইজ, হি ডিড হিজ জব রিয়েলি ওয়েল, হি অর শি। প্রাইসনারের ক্ষেত্রে আমি বলছি হি বলে, যে বাট জেনারেলাইজ যদি আমি করি, দের আর গ্রেট ফিমেল কম্পোজার্স অ্যাজ ওয়েল।
So, and there should be, because ওদের সেন্সিটিভিটিটা আনাটা খুব দরকার। ওরা কিভাবে ইন্টারপ্রিট করছে, কিভাবে সেটা করছে। Obviously we should be very inclusive about that. Diversity, inclusion and equality, that is very important in terms of cinema. That's why I always look for female musicians or artists irrespective of gender. It doesn't matter, because যখনই আমি ওই জাজমেন্টাল হয়ে যাই, I am denying a part of myself, যে কোনো ভাবেই হোক, because as a human being I should embrace it holistically. Then I can get the true feeling of it, otherwise you are just denying and you are thinking you are superior, but somewhere you are denying something inside yourself, and that's a very negative force যেটা অবস্ট্যাকলটা করতে করতে I cannot create great stuff or great art, বিকজ আমি নিজেই আমার নিজের একটা অবস্ট্যাকল। যদি আমার সেই কনফ্লিক্টটা চ্যানেলাইজ আমি করতে পারি, দেন আই ক্যান ডু গ্রেট স্টাফ। বাট সেখানেও আর কনফ্লিক্ট রইল কোথায়? আমি কনফ্লিক্টটাকে নিয়ে খেলছি, আমি এক্সপ্রেস করছি, বাট যদি সেটাকে একটা মানে ভেতরের মধ্যে বাধা থেকে যায়, তাহলে সেখানে হয়তো আমি অ্যাক্টরের মধ্যে সেটা আছে, সেটাকে আমি জানলাম কিভাবে করতে হবে, বাট ডিরেক্টর জানি যে আমি এভাবে এটা আছে, বাট আই হ্যাভ এমব্রেসড ইট, আই হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড ইট। কম্পোজার জানে যে আমার মধ্যে এটা আছে, আই হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড ইট। But when it comes to the story is the most important thing. আমার ফ্লজ আছে, আমার এই আছে, ওই আছে, হোয়াট এভার ইট ইজ, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। স্টোরিটা যখন আমি বলছি, তখন স্টোরি হচ্ছে আই এম সার্ভিং দ্য স্টোরি। ইট ইজ নট মাই নেম, it is not that I have created the music. It doesn't matter. If you look at any great movie, it doesn't matter. I have given the music will speak for itself. I have created the movie will speak for itself. It's not the name. Obviously I have created the music with such authenticity that people will remember the name. So it is like a way of being, it's about self-respect and dignity also, because the moment I am putting my name on that composition, I know that I have to be true to myself. It's about my artistic integrity also. So I cannot just create shallow stuff, and that's a way of being. That is how you create great stuff. That is also very important. But if you become a slave to those names, then you cannot create great stuff. So এটা আমি কেন বললাম, that's a very important thing. Just give me a few seconds and I'm coming back. এইটা আমরা অনেক সময় শুনে থাকি, বাট okay, before that, if you haven't subscribed, just click the subscribe button and let me show you something. People talk about small, but small doesn't mean demeaning yourself. So you can start small. Maybe your instrument is small, maybe your studio setup is small, but your thinking, your ambition, your dreams, those are not small. So gradually you want to enhance, you want to make the progress. But don't listen to people, because they will always tell you you cannot do something, you can do something. It's you who have to tell whether you, or you have to believe whether you really can or you can't. Because ultimately you have to compose, ultimately you have to do the work. So if you become a slave to that opinion, external opinion, then for the rest of your life you will be a slave to that entitlement opinion, external opinion, entitlement. Rather, you give your best. You know when you are giving your best, you know when you are not giving your best. That's a dichotomy you can feel. That's a dichotomy you will enjoy also. You could have given this, you couldn't give this. So in the next work, you will give your best. Gradually, you are learning from your mistakes. You're evolving, you're learning. It's a continuous learning experience. You're evolving. That's how you create great stuff. Sometimes you're not repeating yourself. You want to break the patterns. You want to create something really different from the past works, from the previous works. Music is very vast. Cinema is very vast. It's not only copying. It's not only just making remakes and all that stuff. Even if you are making remakes, you can put something to it, right? So those are the things you should know. Before that, if you haven't subscribed, press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.
তো নামটা নিয়ে যেটা আমি বলছিলাম, নামে একটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে, বিকজ বাই দ্য ওয়ে হি ইজ 67 years old. People may ask, but he is still doing what. So এই যে একটা আরেকটা ব্যাপার থাকে কি, যখন উই লাভ সামথিং ইন লাইফ, তখন এই যে আমার এজটা একদম ম্যাটার করে। 67 years তার এজ, বাট ইফ ইউ লিসেন টু হিজ মিউজিক 2007 এ 2021 এ যে কাজ করেছে, you will listen that he is continuously into the world of music or the world of cinema or the world of art. There is no sense of retirement, because আমার লাইফের একটা পারপাস রয়েছে, আর মিউজিক আমায় গেভ অ্যান অপরচুনিটি, যেটা দিয়ে আমি আমার লাইফটাকে একটা, এই যে আমার অপরচুনিটি টু গিভ সামথিং ব্যাক টু দ্য সোসাইটি, অপরচুনিটি টু গিভ সামথিং আর্ট, এবং একটা নিজের একটা স্পিরিচুয়াল এক্সপিরিয়েন্স, এটা একটা অপরচুনিটি। we should relish that, we should embrace that, and we should be grateful যে আমরা যে এটা করতে পেরেছি। তো এই 67 years 70 years এগুলো খুব ম্যাটার করে। রিটায়ারমেন্ট ইজ নট আ থিং, বিকজ আমরা কন্টিনিউয়াসলি মিউজিকের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। বাট যদি আমার মনে হয় যে 50 বছরের মধ্যে আমি, মানে 50 বছর পর্যন্ত আমি কাজ করব, এই গদ বাঁধা কাজ করব, তারপর রিটায়ার করবো, দেন ইউ ক্যানট ক্রিয়েট দিস কাইন্ড অফ স্টাফ। And কেন পারছি না? Because you are going through a lot of compromises within yourself, and each time you go through a compromise you can do spiritual suicide. And এই যে মিউজিকটা হচ্ছে, এই যে মিউজিকটা আমরা কথা বলছি, প্রাইসনার বা এরকম ধরনের যারা মিউজিক করে আর কি, সেখানে কি হয়, সেখানে হচ্ছে সেক্রেটনেস বা স্পিরিচুয়ালিটি বলি মিউজিকের মধ্যে, সেখানে কোনো কম্প্রোমাইজ চলে না। পার্সন লাইক দ্যাট, you are giving yourself to all of it. Evolving হলেও সেখানে you are not compromising, you are not lying to yourself, right? Then you can create music like that. Otherwise, each time you do a compromise, your self-esteem goes down, you do spiritual suicide. This music by its nature, it's a very spiritual thing. So that's a very important statement, but if you understand that, you understand what you are doing. But unfortunately, ইন্ডিয়ান কালচারে যদি আমি বলি, জাস্ট একটু বলে আমি সিনেমাগুলোতে চলে গেলাম, ইকোসিস্টেম বা কালচারটা এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে, দে আর প্রমোটিং দ্যাট উইথ লট অফ মানি, ইন দ্য নেম অফ সাকসেস, ফেম, দে আর ডুইং দ্যাট, বাট দে থিঙ্ক দ্যাট দে ক্যান মেক আ মুভি দ্যাট ক্যান run well in the European market or the American market, or the markets where they actually love cinema. It doesn't work like that. সেটা থাকলে কি হবে, you are actually distorting the true values. So it doesn't work like that. Rather, what you should do is you should be honest to yourself, and the cinema should speak for itself. The music should speak for itself. এটা আমি যে কোনো কালচারে নিয়ে যাই না কেন, people will relate to it. But the moment you do the compromises and you want to sell it in a different way, then you are actually lying to cinema, you're lying to yourself, you're lying to the craft, you're lying to the art, you're lying to the profession, you're lying to everything that is good. And you cannot create stuff like that, right? So many people are trying to do that, but unfortunately we have to change the culture. So it has started and it will be there, but without doing that, you cannot expect it to become something great in those markets. Satyajit Ray, I will say, a great example, because he was very genuine about it, and he got the response he wanted also. Because you have to do that. That's why he composed his music. Initially, when Ravi Shankar was composing his music, he also was in that lane. But he was a virtuoso, but he had a very great cinematic sense. So that's why it was so profound. সেখানে আমি যখন বলি, since I just mentioned it, there is a similarity. If you want to compare, if you want to find similarity কি আছে? Few instruments দিয়ে আমি convey করছি, but I am being very genuine, giving a lot of love, and giving a lot. No, I am not mentioning that because it's a part of the process. The moment you're continuously mentioning that, you are taking something out of it. You're taking something away from it, right? আমি বারবার বলছি কেন? So that you understand all those things. But when you just listen to the music, you just listen to the music. You learn from the music. You don't have to speak a word. You listen to the music, you're learning from the music, you're getting moved by the music. Whenever you're composing, you can give your best.
During the entire communication, you don't have to utter a single word. But when you're talking about that stuff in a culture where they are trying to forget that, they are trying to ignore that, they are trying to deny that, then you have to explicitly mention a lot of stuff so that you have that friction also. The right things and the wrong things, and they can pick the right things. But it's a tough process. But I just gave you an example. সত্যজিৎ রায় যেটা খুব ভালো বুঝেছিলেন, সিনেম্যাটিক ডিমান্ড, সিনেমা কি ডিমান্ড করছে ইন টার্মস অফ মিউজিক, ইন টার্মস অফ সিনেমাটোগ্রাফি বলি, বা বিশেষ করে শুরুতে যখন সিনেমাটোগ্রাফিটা ছিল তখন দ্যাট ওয়াজ মোর পয়েগন্যান্ট, বিকজ সেখানে ভিজুয়াল একটা আর্ট, যদি আমি বলি ভিজুয়াল এস্থেটিক্স বা আর্টে যদি বলি, সিনেমা সেটা ডিমান্ড করছিল এবং ইট ওয়াজ রিয়েলি গ্রেট সেই টাইমে। কাতিয়া বেসনের ইনফ্লুয়েন্স তো অবভিয়াসলি ছিল, বাট ওইটাই আর কি, গ্লোবাল একটা অ্যাপিল থাকে না, হিউম্যানিটি যখন আমি অ্যাপিল করি, গ্লোবাল অ্যাপিল হয় এবং সেটা ন্যাচারালি আছে। আমি এটা ভালোবাসি, আমি একটা কাজ করি, তো সেটা একটা আছে। আর যখন কম্পোজিশন বলি সেটাও সেটা খুব জেনুইন অথেন্টিসিটি নিয়ে করলে তখন একটা ছোট্ট স্টোরি বা একটা ছোট্ট পিস হয়তো বাজাচ্ছি, মেবি ওয়ান ফ্রেজ, মেবি দুটো স্ট্যান্ডা কিছু একটা করছি, বাট সেটা খুব জেনুইন অথেন্টিক হলে ওটা ওই স্টোরি টেলিং এর সাথে খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে যায়, তখন আর আলাদা করে মনে হয় না। দ্য মোমেন্ট ইট ইট যখন আলাদা করে মনে হতে থাকে, তখন কি হয়, তখন উই লুজ দ্য এসেন্স অফ সিনেমা। তো ওইটাই আর কি, এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, বিকজ ইট কামস আফটার আ লট অফ এক্সপিরিয়েন্স, and it should be invisible as much as possible. If you use the term, it should be invisible. So everything is supposed to be an invisible art, but I will say that cinematic elements গুলো যেটা থাকে, that should be also invisible. That is great cinema. পরে আমি অ্যানালিসিস করতে গিয়ে দেখছি, সাইলেন্স এর কি ইউজ, ভয়েসেস এর কি ইউজ, ইনস্ট্রুমেন্টের কি ইউজ। But when I'm looking at the story should speak for itself, or that emotional experience. তো দেন উই ক্রিয়েট গ্রেট সিনেমা। এবং একটা স্মুথ ফ্লো এরও একটা ব্যাপার আছে, কখন আমি কনফ্লিক্টটা দিচ্ছি, কখন আমার ইমোশনাল একটা টার্মোইল বা রোলার কোস্টার হচ্ছে, ডিরেক্টর জানে কিভাবে মডিউলেট করতে হবে। বাট যখন এই স্মুথ ফ্লোটা ডিস্টার্বড হয়ে যায়, তখন অডিয়েন্স গেট আউট অফ ইট। যদি আমি ইন্টেনশনালি করতে চাই, দেন ইটস এ গ্রেট থিং। আর যদি আমি না পেরে ইনকম্পিটেন্সের জন্য করছি, তখন আই রিয়েলি নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড সিনেমা মোর। ঠিক আছে, নাহলে কি হয়, অডিয়েন্স, মানে আমি আই এম নট টকিং অ্যাবাউট পিপল হু ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড সিনেমা, I'm talking about people who really understand cinema. They have seen global cinema. They have seen directors the last 50, 60, or 70 years. Now, when you're making a movie, you're taking it to them. You have to really know the stuff. You cannot lie. You cannot sell, only to some extent. But if you really know the stuff, if you have spoken through the cinematic language, through the musical language, you will get it. That's a profound communication you make. So that is what you need to learn in terms of cinema. That's what we are talking about in Vocal On. So it might be very difficult for you to understand, but you have to go through the process. There is no other way. You write a story, you do some acting, you play some music, whatever you do, you have to go through the process at least a bit. Or even if you don't do it yourself, you have to watch a lot of movies, really authentically genuine. You have to love that watching process also. Maybe one day you are watching 5 or 6 movies. There is a phase in the filmmaker's life. You're watching each day. You are watching 5 or 6 movies, and that's not a bad thing. Even if somebody is telling you it's a bad thing, it's not a bad thing. But you have to love those movies. Maybe first time you're watching it for the narrative, for the story. Then you are coming at it again, and you are looking at from the cinematic perspective, uh, uh, and you then you are coming back at it from the sound design perspective. So you're learning, and
Yeah, so as I was telling that you don't need anyone to teach you filmmaking, not even me. Best way to learn filmmaking is to watch a lot of movies. Let me tell you that. That's I was mentioning just a while ago. Watch a movie. Maybe for the first time you are watching it from the storytelling perspective. You're looking at the characters. You're moved by the characters. Maybe you're moved by the plot. Maybe you're moved by the conflict. You're coming back at it again from the cinematic perspective. Then maybe you're coming back at it from the sound design perspective. Sometimes from the art design, art direction, production design perspective. So watch the movie. Watch a lot of movies. That's the best way you can learn filmmaking. You don't need anyone to do so. There's a মানে প্রচুর writing আছে, প্রচুর books আছে in different languages. Read those books and watch a lot of movies from different cultures. You will understand filmmaking. No one, you don't need anyone else in this world. Okaran will help you, obviously. You can go to a film school, you cannot go to a film school, but that is not an excuse. That is what I want to say. Whether you go to a film school or not, that is not an excuse. You can just make a movie out of a blank paper, blank sheet of paper. You can write something, you can shoot, right? Then you can find a producer. Gradually, you can make a big movie out of it with a good script. But if you do it yourself, that's the best part. Why I am mentioning that? If you do it yourself, you can start small, but you can do it yourself. That's the fun part when you are making a small movie with a small crew. What you can do is you're learning the sound design, you're learning the cinematic aspects of cinematography, you're learning sound design, you're learning art direction, production design, you're learning the direction, obviously, you're learning acting, you're learning writing, everything you're learning when you're a director. Because you have a small crew, right? If you go to a studio production later, a lot of people will be working under you. Groups, subgroups, teams, sub-teams, a lot of people will be working. But ultimately what you are going to do, you are going to tell a story. Whether you make a small movie, whether you make a small production, or maybe you make a large production, ultimately it's the story. How the story affects you emotionally, right? So that is something that is not depending on the scale of the production. That is depending on the aesthetics, philosophy, your communication skills, the way you communicate through the musical language, through the cinematic language, and that is something you can learn by starting small. That is why I am mentioning starting small again. Your crew will get bigger. A lot of people will be working on complex stuff. But ultimately, when we sit at the director's chair, it's the great visual vision. It's the great vision of the story, right? Irrespective of the scale. Things will change, the dynamics will change, but you can learn a lot from making a movie yourself. So do that stuff, and then you won't be dependent on other people also telling you what you can do, what you cannot do. That's a very important thing. Anyways, let me just go straight towards the thing. We are doing deep discussions here. If you don't understand what I am talking about, come back to it in phases. But the best way to go for it is to give it one go, at least for the first time, like a movie. Just go for it once, then you can come back to chapters. তো ভ্যান্ডেন বুডেনমায়ার, আমি এই নামটা বলেছিলাম, মানে নেম নিয়ে কথা বলছিলাম। নেমস অনেক সময় শ্যাকলস হয়ে যায়। We do innovative stuff, you know. তো কিসলস্কির সাথেই তো খুব নামটা আর কি বেশি করে বলা হয় প্রাইসনারের। By the way, people who don't know how to pronounce his name, Zbigniew. That Z is pronounced as Z, and big as big, and Niev. Zbigniew Preisner. This is how you pronounce the name. And so people, mostly by the association with Polanski, with Kieslowski,
in La Grande Bellezza, they use his score because it has a lot of profound effect on any director. And then Dennis Malik used it in The Tree of Life, Lacrimosa. I have shared it with the first piece I shared in the this week. I shared Lacrimosa, and then I ended with It's All About Love with Winterberg, and then for a movie like Elisa, he won the Caesar Award, and Caesar is a very prestigious award, so he got that. But Zbigniew Antoni Kowalski is his actual name. He's a Polish composer, and let me just he's a Polish composer, and Kowalski, you know, and কিসলস্কি সাথেই তার নামটা আর কি বেশি আছে, যেমন ডাবল লাইফ অফ ভেরোনিক আছে, ডেকালগ বলে একটা সিরিজ হয়েছিল around 88, 89, and it's a really good story. তারপর শর্ট ফিল্ম অ্যাবাউট কিলিং, শর্ট ফিল্ম অ্যাবাউট লাভ, এই ধরনের কিছু কাজ আছে। বাট কিসলস্কির সাথে যেটা আমি বলছি, যে থ্রি কালার্স ট্রিলজি খুব ইম্পর্টেন্ট, ব্লু, হোয়াইট আর রেড। ডাবল লাইফ অফ ভেরোনিক খুব ইম্পর্টেন্ট, ডেকালগ খুব ইম্পর্টেন্ট। তো ওই নেমসটা শ্যাকল হয়ে যায়, এবং তারপরে ফিলোসফিক্যাল কিছু থাকে, থাকে না, মানে একটা টাইমে আমি এই মিউজিকটাকে আরো বেশি প্রেফারেন্স দিই মোর দ্যান দ্য নেম। সো এই ভ্যান ডেন বুডেন মেয়ার একটা ফিকটিশিয়াস 18th সেঞ্চুরি ডাচ কম্পোজার, এটা প্রাইসনার এবং কিসলস্কি মিনে মানে অ্যাট্রিবিউশন দেওয়ার জন্য এই নামটাকে মানে ইনভেন্ট করেছিল, তৈরি করেছিল। তো এটা হচ্ছে এই নেদারল্যান্ডসকে ওরা খুব ভালোবাসত। তো এই কিসলস্কির 3টে সিনেমাতে এই নামটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করেছে। সডারবার্গও এটা খুব করেছে, লেট মি টেল ইউ, সডারবার্গেরও এইটা খুব আছে, বিকজ উই ডু দোজ ইনোভেশনস, প্লেইং উইথ দ্য নেমস অ্যান্ড প্লেইং উইথ দ্য পুটিং দ্য আর্ট অ্যাবভ এভরিথিং ননসেন্স, those shackles. So Soderbergh এটা ট্রাই করেছে। বাট লেট মি টেল ইউ, দ্য ডেকালগ প্রথম যখন 1988 হয়, তখন কিসলস্কির এই 3টে সিনেমার মধ্যে ডেকালগে ডাচ নেমটা ওরা ইউজ করেছিল। তারপরে সেকেন্ড ইউজ করে ডেকালগ ছিল 88-এ, থ্রি কালার্স ব্লুতে 93-তে এটা আবার ইউজ করেছে, যেখানে আবার সং অফ ফর দ্য ইউনিফিকেশন অফ ইউরোপ বলে একটা দারুণ স্কোর আছে, যেটা আমি শেয়ার করেছি। দ্যাটস আ বিউটিফুল পিস। ইফ ইউ ওয়াচ দ্য মুভি, এটা একটা স্ট্যান্ড অ্যালোন যদি আমি শুনি, তাহলেও সেটা আমাকে খুব প্রফাউন্ডলি অ্যাফেক্ট করবে। Irrespective of my background, the music itself hits you, grabs you. But if you look at the movie itself, Juliette Binoche is a fantastic actress, one of my favorite actresses. I wish to work with her. Maybe I will, but beautiful work. And Decalogue, Double Life of Veronique, that is the third part. এখানে আমাদের ই মাইনর সোপ্রানো, যেটাকে আমি শেয়ার করেছি, I think 91-এ Double Life of Veronique. So there is a story. I mean, when I was sitting at a cafe at I think few years back, and one of my friends was in the Cannes Film Festival, and when he was in Cannes, he gave me a call, and I was sitting at the cafe, writing sketches of my characters, or getting ideas for my next script. I was just observing people, and suddenly he called, and he was telling me that, what are you doing now? I said that I'm just watching people, observing people, sitting at a cafe and having a sip at my coffee, and I'm just looking at people and embracing life, So he was telling me, I just saw Corrida. Corrida is a very good director. So I just saw Corrida, and he was just sitting at a coffee and observing people, just the way you used to do. So he had seen me doing that. So
those funny conversations. We both laughed, but I can see it now because uh, macrocosm and microcosm. So you might sit at a cafe of Kolkata or any other place in India, but if you have it inside you, you can write a script which can touch any people from any culture. So that can have its global influence. It's the process to go through that human development, that artistic development that is universal. You can belong to any culture, you can belong to any place, but especially in the uh, uh, environment of Kolkata, that provides you a lot of opportunity to embrace that. If you go to a place like Shantiniketan, it has the many places in Kolkata. They have it. Satyajit Ray got it. Many other filmmakers got it, but Satyajit Ray got it in a bigger way. So I didn't think about it much, but I knew I got it, but I didn't thought of explaining. I didn't thought of talking about it. Uh, you know, uh, so I was just doing stuff. I was just doing stuff in my own way. I never listened to anyone regarding filmmaking. I was figuring out my own way of doing things, my own way of doing research, my own way of doing writing a script. Obviously, I went through a lot of biographies and autobiographies. I must mention that, and I'm grateful to them. And I watched a lot of movies. I got inspired by that, but I didn't listen to any person telling me that this is the only way to do this. And I never listened to these people. So that's why I continuously keep writing different kinds of script. I never repeat. So I sometimes I write linear script. Sometimes I write a non-linear script. Sometimes I just break the forms and mix things together. But ultimately, I know when it is working or when it is working, when it is not working. I know it. So that is coming out of a lot of experience. And when you are true to yourself, you cannot lie. So sometimes, superficial people, uh, and this is not a place for them, but I just mentioned once in a while. Superficial people will look at the way you speak, they will look at the way you write, and they will continuously judge, right? Now, if you embrace life, or if you become aware of yourself, if you become aware of the environment, if you aware of the circumstances, what you can do is, suppose you are speaking in a very fast manner, suppose you are speaking in a very slow manner, someone else is judging you for that because of your tempo, because of the way you are speaking, maybe you are stammering, whatever it is. They are judging you because they have a limited perspective, they have a limited range. That's why they think if you don't fit into that, then you are doing something wrong. But what you can do is, you can just embrace that, right? This is what I am doing. I am aware of it, but I am enjoying it. I am not judging it, judging the process. I'm not judging, but rather I am looking at it from the acting perspective also. Maybe I am playing that role where I have to speak fast. It's an emotional experience, really. Something I can gather from the memory or from imagination. But I embraced it. That's why it is not based on denial, not something bad or good, but I just embraced it. So later, maybe after 10 years, you are writing a script where you have a character who is actually speaking like that, he or she, irrespective of gender. And you can put that situation in that script authentically and in a very genuine manner. Because you didn't compromise, you didn't deny that, rather, you embrace that. That's the opportunity art gives you, especially cinema. It gives you that opportunity because you have seen all these people, you have seen all these situations, you have seen all these conflicts, and whenever you're writing those characters, you are becoming completely genuine. Those nuances will matter, and people will enjoy that. So that's the fun part. That's why I keep observing people. I go to places, people say, "Why are you so silent?" When I start speaking here, people say, "Why are you making it long?" I enjoy doing stuff, man. You cannot just put things into boxes, but you have to enjoy life. You can just sit at a coffee, you can become completely silent, and you can just observe people, the way they are doing things, not judging.
You're observing. So you are looking at the way they are talking, the way their lips are moving, the way their gestures, non-verbal gestures. So that's an education you are getting from life itself. And that is one of the most profound education. You don't have to go to a school also to learn all these things. Sociology you can learn by just observing people. Social sciences. Then you can go through the theories, you can go through the books, and you can tally, you can know, and you can write your own stuff. So, cinema is a great learning experience, not like lecturing, but as an art form, as a creation, it can be a great learning experience. Even if it is a journey of a spiritual survival, or you have a conflict, you have a resolution, right? If you look at the Hollywood movies, but there's a conflict, there's a resolution. Aristotle stuff, poetics, and many other things. Sometimes it's 2 act, sometimes it's 3 act. You are having the conflict, you are setting up, then you are going through a 3 stages you are going through. You're starting, then you're building the conflict, then you're going for the resolution. Initiation is there, and then there is a denouement, and all that stuff. You learn all the stuff, but then you know how to break those stuff also. But when you're driven by life, when you're driven by the feeling and emotion, you have a great range. You know everything, but you can play with it. So you're not judging everything. You know how to put things into proper perspective. You know how to put things into the right context. And you can choose any language. It can be the literary language or the words. It can be a musical language. You can use instrumentation, you can use composition, you can use pacing, rhythm, movement, whatever it is. You can choose dance, you can choose cinema. Cinema is very interesting because it's an amalgamation of many arts. I keep mentioning that, and you should understand that. When I mention amalgamation, it's a very coherent amalgamation, or more importantly, a very wholesome amalgamation. You're just expressing a story, or an emotional experience. So if you don't have it inside yourself, you haven't enjoyed it yourself. If you haven't embraced it yourself, then how can you expect the audience to do so? Right? So superficial people will always keep judging, but don't listen to them. Don't listen to them, because each and every situation is a learning experience. Each and every people is a learning. Each and every person is a learning experience, right? So channelize through the artwork, and you can create profound stuff. ওইটাই আর কি, যেটা বলছিলাম যে আমাদের 3টে সিনেমায় এটা বললাম। আর and I'm so sorry, মানে 3টে যেটা আমি বলছিলাম যে 3 কালার্স রেডে, ওখানে যখন আমরা পোয়েট্রিটাও ইউজ করেছি, পুলিশ পোয়েট্রি। ফার্স্ট ছিল বিপ্লব, যেটা হচ্ছে 1988-এ। 3 কালার্স ব্লুতে ওরা করেছে, ওটা 1993-তে করেছে। আরেকটাই করেছিল হচ্ছে আমার 3 কালার্স রেডে করেছিল 94-এ, পরপরই বেরিয়েছে। সেখানে ওই ছদ্মনাম ইউডোনিং জুকেন অ্যান্ডেন বুডেনমেয়ার ইউজ করেছে, নেদারল্যান্ড ভালোবাসতো ডাচ কম্পোজার হিসেবে। It has its own effect in terms of, because those are the things you can do in life, especially in cinema. If you understand the essence of it, then you can play with it a lot. Anyways, career যদি আমি বলি, তাহলে আচ্ছা কি মেডেল পেয়েছে, কি করছে সেটা আমি আর মেনশন করছি না, বাট গোল্ড মেডেল ফর মেরিট টু কালচার গ্লোরিয়া আর্টস বলা হয়, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নাইট ক্রস আমাদের ল্যান্ডে দেওয়া হয়, অর্ডার অফ গ্লোরিয়া ওয়েস্ট ফিউচার, ওটা পেয়েছে ফ্রেঞ্চ ফিল্ম একাডেমির, হি ইজ আ মেম্বার। বাট when I'm talking about a person in awards, I'm not talking about an awardist or all that stuff, and I don't bother much about that also. But the music appeals to me, the cinema appeals to me. Even if the person has not got it, I can understand whether he or she has got the potential for it or not. That's why you need to go beyond the awards. Those superficial will tell you you are an award, you are this and that. I don't give a damn about that. Let me tell you explicitly. I don't give a damn about that. It's other people's assumptions, and I don't give a damn about that too. But if you put yourself above all those judgmental attitude, those criticism and all that stuff, then you can create great stuff. That's why I didn't feel like mentioning it,
But if some people wants you to mention it or you want to know, and you can find that he has got a gold medal for merit culture, Glory Arts, or French Film Academy. He is a member. But if you look at his composition, it's so profound. Maybe he can win another 100 awards. It doesn't bother me. But listening to his music, it's itself an awarding experience. That's what you need to understand. Award is just a thing you keep on the shelf. But listening to that music, thinking about the aesthetics or the philosophy that person went through, the devotion he is putting onto the composition, that itself is a very rewarding experience. And once you get that, then you develop yourself as a human, an artist, a great artist. Then you can give a lot. And the awards will come as a byproduct. But when you look at the awards from the start, what you do is, you become slaves to it. So your work won't improve, your personality won't improve. Rather, you will try to fit yourself into that mold so that you can, sometimes you can buy an award. There is a lot of politics around it. But always, story is the priority. You are being true to yourself. And in the artistic profession, you have to be true to yourself. Then you can create great stuff. Sometimes we create the lie to tell the truth. Art gives us the opportunity, but you cannot lie to yourself each and every time. Then you cannot create great stuff. Right. So those are the things I keep mentioning. He is also into philosophy. I am mentioning philosophy a lot. But if you understand all these things, you will understand. So anyways, he studied history, philosophy, as I told you. Total new romanticism. অনেকে এই নামগুলো দেয়, এই বক্সেস মোল্ডস গুলো দেয়, but you know, but the best part is when I listen to his music I can feel philosophy. So that's the best part. Then you can learn that, oh আচ্ছা তারপরে এটা পড়েছিল, ঠিক আছে, maybe there is a connection, কি কানেকশন থাকলে কি, then you can go for a research. আর আগে থেকে ফিলোসফি করেছিল, হিস্ট্রি পড়েছিল, তাহলে একে যখন আমি নেব সেও যেন হিস্ট্রি পড়ে। Most of the time it doesn't work. Once in a while, fatka ba taura jodi ami boli, it may work, but that is not a good way to go about it. If you are creating a great movie or you are being very true to the story. But some people do that. Maybe permutation, combination kore once in a while it works and they try to brag about it. But go deeper. I will say go deeper. For example, if you look at Kieslowski's work, even Thomas Vinterberg also is a very good director. But if you look at Kieslowski's work, it's very profound. Kieslowski's work is very profound. And just give me one second. Yeah, Kieslowski's work is very profound because আরেকটা কি Kieslowski সম্পর্কে আমার কি বলা উচিত, that is one thing I should mention because I got it long time back when I was first going through Kieslowski for the first time. For example, একটা যেটা আমি একটু আগে বললাম, সেটাই আরেকটু অন্যভাবে বলি। একটা সিচুয়েশন আমার লাইফে হলো, ঠিক আছে, হয়তো সেই সিচুয়েশনটাই আমি হিরো হতে পারলাম না। হিরো ইন দ্য সেন্স, যেটা আমাদের ইন্ডিয়ান কালচারে এই মাস অ্যাপিলের জন্য যেভাবে হিরোটাকে এস্টাবলিশ করা হয়তো সেই সিচুয়েশন হিরো হতে পারলাম না। সেই সিচুয়েশনটাকে উইদাউট জাজমেন্ট আমি অবজেক্টিভলি বা আর্টিস্টিক ওয়েতে যখন আমি একটা সিনেমা স্টোরির মধ্যে দিয়ে, কনফ্লিক্টের মধ্যে দিয়ে, থ্রু ক্যারেক্টার্স, তখন আমি এক্সপ্রেস ভাবে করেছি, যার জন্য এই সিনেমাগুলো আমাদের কাছে আরো বেশি অ্যাপিলিং। হি ইজ নট জাজিং যে এই পার্টটা আমি বাদ দিয়ে দেবো, দ্যাট ইজ বিকজ আই এম উইকার ইন দ্যাট পার্ট। Perception যেটা বিল্ড হচ্ছে, that is weaker. No, the character is demanding that weaker aspect of it. The character is demanding that weak situation. So who do you call weak? What situation you call weak? That is also based on bias. We will do a session on bias in YCA. That will be based on psychology and social sciences. But that is the fun, that is the profound aspect of Kieslowski's films. Suppose you have failed in one situation and he is not ignoring that. He's not denying that. He's putting it into film in a very profound way, being very truthful about it. That's why it is more appealing.
Kieslowski's film. Preisner, in terms of his music, is that appealing too. So this is one thing you can learn from Kieslowski. But if you think that in all the situations you have to look like a hero, you have to perform like a hero, and that a hero is based on only 2, 3, or 4, you are missing out a lot. This movie is not for you. You won't get it because you will watch the movie and you will get only those 2 or 3 things because you are so judgmental while watching it. Right? So that's why it should be an experience. Movie watching should be an experience. All weakness, strength, we embrace all of it in our life. So in cinema also we express that. Whatever the story demands. Then you can become truthful to the story. That's a very important thing. And many people don't know that Francis Ford Coppola was a producer in a movie called Secret Garden. You know, I think Kieslowski's সাথে থ্রি কালার্স ব্লুতে তো কাজ হয়েছিল, তারপরে ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলা হায়ার করেছিল সিক্রেট গার্ডেন বলে, সেটাও অ্যাগনিয়েস্কা হল্যান্ড বলে একজন ডিরেক্টর ছিলেন। ওই আন্দ্রে ওয়াজদা সব আমাদের ছিল, অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছিল। সুন্দর, খুব ভালো ডিরেক্টর, অতটা মানে পরিচিত নয়, বাট শি হ্যাজ ওয়ার্কড উইথ ক্রিস্টফ জ্যানুসি বলে একজন আছে, আন্দ্রে ওয়াজদা তো খুব বিখ্যাত নাম, তো ওর সাথে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে কাজ করে। Later she became a director herself. তো ওই সিক্রেট গার্ডেন বলে একটা মুভি আছে যেটা ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলা প্রডিউস করেছে। সো আফটার থ্রি কালার্স ব্লু, তো সেখানে প্রাইসনার মিউজিক দিয়েছিল। আর গ্রিক টেক্সটেরও ইউজ করা হয়েছে, যেটা আমি যখন সং ফর ইউনিফিকেশন অফ ইউরোপ এটা যখন আমি শেয়ার করেছি, সেখানে গ্রিক টেক্সট ইউজ করা হয়েছে। এবং হান্সের সাথে সিমিলারিটিস কেন আছে, এবং দে শেয়ার লট অফ থিংস ফিলোসফিক্যালি, বিকজ আমাদের যদি আমি ব্যাটম্যান বিগিনসের সাউন্ড ট্র্যাকটা দেখি, তাহলে সেখানে আমি দেখবো, সেখানে জাস্ট লুক এট দ্য নেমস অফ দ্য মানে সাউন্ড ট্র্যাকের যে পিসেস গুলো আছে ব্যাটম্যান বিগিনসের, তখন জাস্ট ইউজ দ্য নেমস, উইল আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট। তো সেখানে সং ফর দ্য ইউনিফিকেশন অফ ইউরোপ, সেখানেও আমার ইউজ করা হয়েছে গ্রিক টেক্সট থ্রি কালার্স ব্লু। আবার থ্রি কালার্স রেডি আমার পলিশ ফ্রেঞ্চ ভার্সনের সেখানে যে সেটিংটা আছে, সেখানে উইসলাওয়া জিমবর্স্কা বলে একজন নোবেল প্রাইজ পোয়েট আছে, ওর একটা খুব সুন্দর পোয়েট্রি আছে। আই থিঙ্ক আই হ্যাভ শেয়ার্ড, ইফ আই হ্যাভেন্ট আই উইল শেয়ার ইট উইথ ইউ। সেটাকে থ্রি কালার্স রেডে খুব সুন্দর ইউজ করা হয়েছে। এত সুন্দর একটা মুভি থ্রি কালার্স রেড। তো এখানে কি হয়, লেট মি টেল ইউ দ্যাট অলসো। Michael Haneke's Amor, if you see, the same actor is in this movie. If you look at Michael Haneke's Amor, it's a beautiful movie. Beautiful movie. If you look at Three Colors Red, it's a beautiful movie. But if you have a mindset that person is an old person, there is a bacha, there is a guru, there is a young person, there is a old person, you should live young, we should live old, this and that. You are going through all those, boxes, molds, if you are going through all those judgmental attitudes, then you cannot make a movie like that. Amor, if you look at the movie, is filled with love. But if you don't respect those characters in terms of their age, then you cannot create a script like Three Colors Red. If you don't have that mindset, if you don't understand that conflict, if you don't understand those situations, you cannot write a movie like that. You cannot direct a movie like that. That's why Kieslowski's movies are very profound. He's not that judgmental. He's showing a lot to yourself cinematically, and the music is so profound, and he's living up to that also. And the cinema is so profound. Preisner is also living up to that. Living up to that in a good sense. It's not that he has to, but it's like pushing pushing one another. That is a very great opportunity we have in terms of cinema.
A director can push a sound designer, a director can push a composer can push a director. It's mutually, you are motivating each other. Ultimately, you are creating a great story, and we all are proud to be a part of it, right? So it's not like I am there, you should be smaller than me, you are there, I should be smaller than we are all part of it. It's a collaborative experience. It's a collaborative effort. How one person is helping each other. That's a very we all are helping each other, in the filmmaking world, especially when we are working on a project. So some creative ego and different kinds of ego. I will talk about it when I talk about the bias in terms of social science. But you need to understand the dynamics of it, and that's very important. Otherwise, it can be a great obstacle in your creation. So these are great things, great talks, but uh, ultimately, when you are faced with the situation, then it's the test of your real character. So I think you should really have it inside you. Otherwise, you can talk about a lot of great things, but ultimately, faced with the right situation, you cannot perform and you cannot take the right decisions. So that's why talking is one thing, and actually doing the right stuff during the work is really one second. I will just hold on and continue. And actually doing the right stuff, that is very more important. And I talked about the mindset. Na? First, you have to figure out whether the person or the group of persons they are ready for that or not. That is one thing you should understand, because they can tell you they are ready, but you have to understand whether they are ready or not, irrespective of the bias. Without that bias, so that's why cinema is the most important thing, and you have to understand it. আচ্ছা, আরেকটা ছিল হচ্ছে দ্য আইল্যান্ড অন বার্ড স্ট্রিট। অবভিয়াসলি এটা আমাদের সিলভার বেয়ার পেয়েছিল 47th বার্লিন ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। বার্লিন এনার্জিটা খুব রয়েছে কেসলস্কির ওয়ার্কে, বার্লিনের ব্যাপারটা আছে, ক্যান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ব্যাপারটা আছে, এগুলো হচ্ছে খুব কমন আছে আর কি। আই ক্যান সি দ্যাট। অ্যান্ড সিজার পেয়েছিল জন বেকারের একটা লিসা বলে একটা মুভি হয়েছিল 96-এ, সেটার জন্য সিজার পেয়েছিল। সিজার ইজ আ ভেরি প্রেস্টিজিয়াস অ্যাওয়ার্ড, অ্যান্ড 76 থেকে এটা দেওয়া শুরু হয়েছিল। অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ মিনিস্ট্রি অফ কালচার, তো এখানে 12খানা ক্যাটাগরিজ আছে, এখানে ফিল্ম মেকিং প্রফেশনালসদের দেওয়া হয়। অ্যান্ড হি won it, but again I'm telling that his music is speaking for itself. So সেটা। আর আরেকটা সিজার পেয়েছিল হচ্ছে 94-এ থ্রি কালার্স রেডের জন্য, যেটা আমি বললাম ইটস এ ওয়ান্ডারফুল মুভি, but if you are that judgmental, you cannot create a movie like that in that holistic manner. So it's really important. And গোল্ডেন গ্লোবের নমিনেশনটা ছিল হচ্ছে থ্রি কালার্স ব্লু এর জন্য 93-তে, আর অ্যাট প্লে ইন দ্য ফিল্ডস অফ দ্য লর্ড 91-এ, সেটা 98-এ রিকোয়ার্ম ফর এ ফ্রেন্ড, যেটা আমি শেয়ার করেছি, এটা হচ্ছে ওর ফার্স্ট লার্জ স্কেল ওয়ার্ক, নট রিটেন ফর ফিল্ম। ফিল্মে তো আমরা কাজ করেছি, বাট এটা নট মানে আউটসাইড ফিল্ম, যেটা একটা খুব প্রথম লার্জ স্কেল ওয়ার্ক অ্যাপার্ট ফ্রম ফিল্ম, সেটা ছিল রিকোয়ার্ম ফর মাই ফ্রেন্ড। আই হ্যাভ শেয়ার্ড ইট ইন দ্য কমিউনিটি ব্লগ, ইউ ক্যান লুক এট ইট। অ্যান্ড 98-এ এটা হয়েছিল, ঠিক আছে। অ্যান্ড ল্যাক্রিমোসা তো আমি বললাম, টেরেন্স মালিকের ট্রি অফ লাইফে হয়েছিল। পাওলো ইউজ করেছে লা গ্রান্দে বেলেজাতে। একটা 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 সাউন্ড ট্র্যাকে একটা ওয়েস্টে একটা পিস আছে যেটা ইউজ করা হয়েছে প্রাইসনারে। আর রিসেন্টলি দ্য ক্রাউন বলে যে টেলিভিশন সিরিজটা হচ্ছে, ওটাতেও ওটা করা হয়েছে। তো পিপলস সেঞ্চুরি বলে একটা মনুমেন্টাল 26 পার্ট বলে একটা ডকুমেন্টারি করা হয়েছিল, যেটা বিবিসির সাথেও একসাথে করা হয়েছিল। সেখানে থিমটা প্রাইসনারের কম্পোজ করা, অ্যান্ড দ্যাটস বিউটিফুল থিম টু। ইটস অল অ্যাবাউট লাভ আমি বললাম, যেখানে ভিন্টারবার্গের সাথে কাজ করেছে, থমাস ভিন্টারবার্গের সাথে খুব সুন্দর একটা
beautiful piece, beautiful composition. I can tell you, I have shared it in the community. Um, it's a beautiful score. And ডেভিড গিলমোরের 2006 এ একটা অ্যালবাম হয়েছিল অন অ্যান আইল্যান্ড বলে, and he provided the orchestration. David Gilmour is the one from Pink Floyd. Roger Waters, David Gilmour, we know from Pink Floyd. So there is a connection, and visually Pink Floyd is very appealing, because I remember when I started filmmaking very early, if I talk about filmmaking uh, s- 17, 18 years back, Pink Floyd was one of the big influences in my life, obviously. Apart from all the bands, Pink Floyd, I was very inspired by, especially the videos. They used to be very creative. YouTube, Pink Floyd, especially Pink Floyd, in terms of creating videos, they were very creative. So music videos had a cinematic appeal and an artistic. Dali influence. There are different influences. Smart, creatively artwork, album art, kora, videos create kora. They were into that, and obviously the performance, no doubt about it. So yeah, I mean, that's an opportunity. There's so much working on that, and a different experience too. তো এনিওয়েজ এইটা আছে, আর আমি একটু চট করে বলে দিই যে কোন কোন সিনেমা। রিকোয়ার্ম ফর এ ফ্রেন্ড 98 অর্কেস্ট্রাল ওয়ার্ক, লাইফ বলে একটা আছে, সাইলেন্স নাইট অ্যান্ড ড্রিমস 2007, অন এ আইল্যান্ড আমি বললাম 2006, ডেভিড গিলমোর অ্যালবাম। আর লাইভ ইন ড্যান্স যেটা আছে সেটাও একটা গিলমোরের লাইভ অ্যালবাম 2008, ডায়েরিজ অফ হোপ, আই থিঙ্ক আই হ্যাভ শেয়ার্ড ইট 2013, র্যাটল দ্য লক 2015, ডেভিড গিলমোর অ্যালবাম, যেখানেও অর্কেস্ট্রেশন দিয়েছে। মিউজিক ফর সোলো ইনস্ট্রুমেন্টস 10 easy pieces for piano 2000, beautiful. I will share it with you. 10 pieces for orchestra 2015. ক্যালিসিয়া ফিলহারমোনিক বলে একটা সিম্ফনিক অর্কেস্ট্রা, ওরা পারফর্ম করেছে। ভিন্টারবার্গের সাথে অ্যান্ড মর্গেনস রুকভ বলে একজন আছে, তো ওরা ফিউনারাল বলে 2010-এ একটা থিয়েটারের পারফরমেন্সে মিউজিক দিয়েছে। And আমি দেখিনি এটা, বাট আমি শুনেছি এটার ব্যাপারে। সো once I watch it, I can talk about it. Otherwise, film score বলতে গেলে 81-এ প্রগনোজ অফ ওগোজি বলে একটা ফিল্মে প্রথম মিউজিক হয়েছিল। তারপরে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে টু কিল এ প্রিস্ট 1988-এ, a short film about killing 1988-এ, a short film about love 1988-এ। এগুলো ডেকালগে, যেটা আমাদের 1988 থেকে 1989 ওই টাইমটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ইউরোপিয়া 1990, আমাদের ডবল লাইফ অফ ভেরোনিক 91-এ হচ্ছে, অ্যাট প্লে ইন দ্য ফিল্ডস অফ দ্য লর্ড 91-এ আছে, অলিভার ইজ এ গুড মুভি 1992। থ্রি কালার্স ব্লুটা থেকে যেন একটা অন্য হাইটে পৌঁছে যাচ্ছে ইসলস্কির সাথে কাজ করে, এটা হচ্ছে 1993-তে। অ্যান্ড সিক্রেট গার্ডেন তার পরপরই একদম 1993-তে। অন দ্য এজ অফ দ্য হরাইজন, এটাও 1993-তে। আর থ্রি কালার্স হোয়াইট হচ্ছে আমার 1994-এ, থ্রি কালার্স রেড হচ্ছে 1994-এ। তারপরেই এলিসাটা আসছে, যেটা আমার 1995-এ। তারপরে ফেয়ারি টেল এ ট্রু স্টোরি 1997-এ আছে, এটাও খুব সুন্দর মিউজিক আছে। দ্য আইল্যান্ড অন বার্ড স্ট্রিট, যেটা আমি বললাম 1997, দেন ইয়োর স্ট্রেঞ্জার্স আছে 2002-তে। তারপরেই আসছে ইটস অল অ্যাবাউট লাভ 2003-তে। তারপরে আমাদের দ্য বিউটিফুল কান্ট্রি আছে 2004-এ, এটাও খুব সুন্দর মিউজিক আছে। অ্যান্ড 2011-এ গিয়ে ট্রি অফ লাইফ টেরেন্স মালিক ইউজ করছে লাক্রিমোসা। আর আর হচ্ছে লা গ্রান্দে বেলেজা 2013-এ ইউজ হচ্ছে, লাইজ বি টেলে সেখানে 2017-এ, 2021-এ ম্যান অফ গড। আর আরেকটা আমি পাঠিয়েছি যে মেলোডিজ অফ মাই ইউথ, সেটাও খুব সুন্দর, সেটাও এর মধ্যেই হয়েছে। তো ম্যান অফ গডটা হচ্ছে একটা ইংলিশ গ্রিক বায়োগ্রাফিক্যাল ড্রামা। ইয়েলেনা পোপোভিক বলে একজন ডিরেক্টর আছে, সে এটা ডিরেক্ট করেছে, বাট এবং মিকি রুক ওরা আছে। বাট ব্যাপারটা হচ্ছে যে ওই ইফ ইউ আস্ক মি
Kieslowski, then Thomas to some extent, Kieslowski, Terence Malick, খুব profound use of music. আর এলিসাতে পেয়েছি because Elisa was a good score সিজারটা, বাট Kieslowski যার জন্য আমরা মনে রাখি, আর Terence Malick, Lacrimosa, beautiful use, La Grande Bellezza is good use, and মাঝখানে যেগুলো আছে সেগুলো আছে, আর থমাস উইন্টারবার্গ কিছুটা use করেছে. So you need to have the taste also, you know, if you think that no বাবারে এটাতে একটু স্লো মিউজিক, এটা একটু এরকম মিউজিক ওরকম মিউজিক, এরকম কিছু মাইন্ডসেটের লোকজন আছে. আনফর্চুনেটলি ইন্ডিয়াতে প্রফেশনে কিছু কিছু এরকম লোকজন আছে যারা একটু সেজে থাকে অন্য কিছু, বাট আলটিমেটলি when you come to the work you get to listen to all those crap. সো ওরম ভাবে এই ধরনের কাজ হয় না. সো কাস্টিং এবং ক্রু এই দুটো সিলেকশন আজকে অনেকটা ডিপ ফিলোসফিক্যাল টক্স হয়ে গেল, বাট বিফোর দ্যাট লেট মি জাস্ট শো ইউ ওয়ান থিং. আই মাস্ট শো ইউ. Just a second. Three colors. Acha, Kieslowski, if you don't know his picture, you must know. I should have shown. I was in flow, that's why I couldn't show the picture. But Kieslowski, you must know the picture. This is Kieslowski. টকিং হেডস বলে একটা খুব সুন্দর ডকুমেন্টারি আছে Kieslowski, আইরিন জেকব. সো ইউ ক্যান সি দ্য কেমিস্ট্রি এখানে অন দ্য সেট. Kieslowski, এই আইরিন জেকব যখন বলছিলাম, ইউ ক্যান সি দ্য লুক ইন হার আইজ, রাইট? শি ইজ এ বিউটিফুল অ্যাক্ট্রেস, অ্যান্ড সুন্দর. এই যে যখন আমার এই ক্রাইটেরিয়ানটা, এটা একটা খুব ফেমাস ফ্রেম আর কি, এই ওয়েট চুলটায় যে রাখা হয়েছে. সো ওয়েন ইউ আর কিপিং দ্য হেয়ার লাইন দ্যাট, সেটা স্টোরিতে কিভাবে এফেক্ট করছে, এইগুলো খুব ম্যাটার করে. ঠিক আছে, এটা এই যে এক্সপ্রেশনস গুলো, ইউ ক্যান লুক এট দ্য ফ্রেমস. এটা আছে, look at three colors, blue, Juliette Binoche, beautiful acting. These scenes, so if you haven't done the moments of introspection in your life, যদি আমরা রিফ্লেক্ট না করি, introspection না করি, then you cannot write a script like that, or you cannot even direct a script like that, because you will be in a denial of those conflicts you have gone through, and those conflicts give that juice to the story, you know. When you are creating a drama, you are creating a great story, it matters a lot. That's a good scene. সুগারের একটা খুব সুন্দর সিন ছিল, সুগার কিউব যেটা আস্তে আস্তে যাচ্ছে, মানে ইট ওয়াজ আ ভেরি গুড সিন, আই রিমেম্বার. ডুবে যাচ্ছে আস্তে আস্তে. It was a very profound scene. Okay, a red যেটা আমি বললাম, রেডে যখন এটা করছে, এখানে ব্লু এর সিনটাও মিশিয়ে দিচ্ছে, বাট যেহেতু ব্লু রেডের আমি একটু সিন দেখাবো. and you can look at the cinematography also, কিভাবে কালারটা চেঞ্জ করা হচ্ছে বা কালারটার কি ইম্প্যাক্ট. এখানে একটা ফ্রেমেই আমি দেখতে পাচ্ছি যে রেড কালারটা কিভাবে ইউজ করা হচ্ছে.
আইটেম বলছিলাম, ওই সিনটা, ইটস এ বিউটিফুল সিন। কখনো হয়তো আমি একটু স্লো ডাউন করে ফেললাম লাইফে, and I see more things. And then 3 colors of white in between. এটা এটাও সুন্দর, বাট ব্লু আর রেড আমার আমার মনে হয় মোর প্রফাউন্ড ইন হোলিস্টিক। আর আমাদের ডবল লাইফ অফ ভেরোনিকটা, ওটা ওটা অতটা নাম করা হয় না, বাট ডবল লাইফ অফ ভেরোনিক ইজ আ গ্রেট মুভি। So এটা একটা ঠিক আছে, এগুলো রইল। অ্যান্ড ইয়োর ডেকালগটা একটু দেখাই, বিকজ ডেকালগের খুব চিপ ইন্টারপ্রিটেশন বা খুব শ্যালো ইন্টারপ্রিটেশন আমরা এখানে ইন্ডিয়াতে কিছু দেখেছি, আই থিঙ্ক 1 or 2. Some people showed me, I didn't even watch it, but looking at the frame you can see it's a very shallow interpretation, যেটা হয় আর কি। But Decalogue was a very good series, 10 খানা ছিল ওখানে বেশ, and খুব সুন্দর কাজ Decalogue। এইটা I remember this scene, it was a beautiful scene. এরকম কিছু কিছু খুব সুন্দর সিনস আছে। Beautiful. I mean, Kieslowski and Preisner, I think the less I say, the better it is. You should watch the movie, you should listen to the piece, and then it has, you can understand it yourself. And Elisata আমি একটু বলবো, Elisa's Secret Garden, probably 95 এ। Oh, sorry. Elisa Preisner. এটা হচ্ছে পোস্টারটা, এটা একটা। আর একটা আমি কি বললাম, সিক্রেট গার্ডেন। This was a movie. এটা শীট মিউজিকটা আমি আর আজকে ডিসকাস করলাম না, বাট piano sheet music, let me just show you before the end. Let me just show you before I wrap it up for today. It is a big one, but এখানে you can find a lot of pieces
মিউজ করে আমি দেখিয়ে দেবো, দরকার হলে আরেকটা সেশন করব, মিউজ করে দেখিয়ে দেবো। বাট এখানে এটা আমার আছে, প্রাইসনার ফেয়ারওয়েল আছে, উইন্টার লাইট, ভেরোনিকেরও আছে, 3 কালার্স এর শিট মিউজিক আছে। সো ইউ ক্যান জাস্ট সার্চ অ্যান্ড ইউ ক্যান ফাইন্ড, বাট ইউ উইল ফাইন্ড এ লট অফ ইউজ অফ দিস, যেটা আমি বললাম। ভয়েসের খুব সুন্দর ইউজ আছে, পিয়ানোর খুব সুন্দর ইউজ আছে। টিং 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 টিং। আমি একটু জাস্ট ফরেস্ট, আমি একটু পিয়ানোটা, আমি একটু just a second. আমি খুব মানে carried away হয়ে যাই when I talk to people, then I get very carried away because excuse me, they have created great work. And one more thing I would like to say, that even if you don't have a piano in your phone, you can just download a piano app and you can play. Uh, you can just have a piano installed in at your phone app. Then you can look at the C5 range, tenor around. সেখানে আমি দেখবো এটা না, লাস্টেরটা হবে না। বাট আমি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি, এটা আস্তে আস্তে আরো স্লো ডাউন হবে, বিকজ দ্য মোর ইউ ইন্ট্রোস্পেক্ট, দ্য মোর ইউ ক্যান প্লে ইট ইন আ বেটার ওয়ে। শোনা যাচ্ছে তো এতক্ষণ যেটা বাজালাম? আর একটু ক্লোজ দিয়ে শুনুন, জাস্ট লেট মি জাস্ট। এরকম, ঠিক আছে? এরকম আমি জাস্ট একটা ফ্রেজ শোনালাম, যখন আস্তে আস্তে স্লো করে, বিকজ ইউ রিয়েলি হ্যাভ টু ফিল ইট টু প্লে Preisner's music. You really have to feel it, and you have to go to that meditative zone. So আজকে সকালে চোখ বুজে এরকম এরকম করে বেড়াচ্ছিলাম, because it comes very naturally to me. But the more you listen to it, you can play it yourself. It's very easy, but you have to go to that mindset, or that experience. Then you can play it really well. Anyways, it's a long one. I will just wrap it up today.
Maybe we will meet some other time. We will talk about all of the composers again, with playing musical pieces with different instruments. Right? Maybe we can take up a ukulele. We can play a piece of Preisner in that. Maybe we can play it on piano, whatever it is. But you understand the instruments, you understand the feel, the way of playing it. So that is very important, right? Thank you so much. If you haven't subscribed, please do subscribe. See you in the next one. This one will be great. Voices. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.